Remember, respect is everything. Listen again to our legend of the Bionicle. In the time before time, Duckbrick started a Bionicle retold series, recapping the entire Bionicle storyline, from the beginning to the end. And now, all journeys must come to an end. A prologue, 10 chapters, and an epilogue, the Bionicle retold story is completed. And so, in this one final video, we will be combining all of the entire Bionicle retold story in one massive video. So without further ado, I hope you enjoy and listen again to our legend of the Bionicle. Prologue, the Core War. Our story begins on a planet called Spherus Magna, where most of the action in the Bionicle storyline begins and ends. This planet was occupied by three major types of sentient beings: Glatorian, who were physically adept warriors and protectors; Skrull, who were incredibly militaristic warriors and biologically different from Glatorian; and Agori, who were smaller in stature than either Glatorian or Skrull and made up the vast majority of the population. In LEGO set terms, the Agori were basically your small sets, and the Glatorian or Skrull were the larger sets. These characters had incredibly long lifespans, living for thousands of years unless killed. This was in part due to a refinement they had made to their bodies. Despite being completely organic creatures, they had metallic implants and a completely metallic bone structure. The best way of mentally reconciling this is by thinking of stuff like cyberpunk or humans in the far, far future, where mechanical implants and technological upgrades have almost completely overtaken the organic body despite having an organic core. This society of workers and warriors was divided up into 8 tribes, based on the regions they lived in and the color of their armor: fire, water, jungle, ice, rock, sand, iron, and earth. These were generally made up of Glatorian and Agori, except for the Rock tribe, which was mostly exclusively Skrull. During the early days of the civilization, a Lovecraftian-like being known as Inanna roamed free, feeding on the dreams of the Agori. Those she fed on were eventually driven mad and rejected from society en masse. At the same time, certain members of the population began to mentally evolve, quickly rising to prominence. Superior in intellect and creativity, these people left behind the confines of tribal society and bestowed upon themselves the totally not egotistical title of Great Beings, seeing themselves as vastly superior to the rest. Eventually, these great beings became the scientist kings of the planet, with all other members of society bowing to them. The minds of these great beings became so much more advanced than the other members of the planet that over thousands of years and cycles of evolution, they became biologically different than Agori and Glatorian, almost constituting as a brand new species. The closest analogy that I can come up with here is, say, with humans and monkeys. They both sprung from the same species, but one is much more intelligent than the other. The great beings' minds were just so much more advanced than the standard Agori or Glatorian that they actually counted as a different species as the years passed on. Meanwhile, when Inanna moved to attack the great beings, she was beaten back. Due to the fact that they had biologically evolved past normal Glatorian and Agori, she was unable to truly drive their incredibly complex minds insane, and went into hiding after her defeat. With no more major present threats, it was a time of happiness and expansion.
During this time of prosperity, the Great Beings began construction on a colossal prototype robot, which was intended to be piloted by Agori to navigate nearby star systems and explore the known universe, furthering the spread of their civilization. Unfortunately, they were unable to find a stable power source for the robot, and upon attempted launch, it exploded into several pieces across a vast desert. Keep this in mind, because this is basically a Deus Ex Machina that will be relevant for not only just the end of this episode, but the end of the entire Bionicle storyline as a whole. Just remember, the prototype robot exploded due to an unstable power source, and littered all across the desert are the remains of this massive robot. But this happiness was not to last, because after over 50,000 years without her presence, Inanna grew hungry again. At this point, she had faded into legend, and few still passed on the tales of warning about her. Inanna chose to specifically target one tribe in particular that were susceptible to her attacks, the Iron Tribe, driving nearly every single one of their members mad over time, eventually killing them all off. To the rest of the Agori, this appeared to be a mysterious and deadly plague that targeted most of the Iron Tribe Agori. From the ones who remained, many were driven mad themselves by the decimation of their entire civilization and all they had known to love, and the only survivors were shunned and driven away from the rest of the Agori in fear of their transmitting the disease. To this day, we only know of two named survivors, who were both filled with hatred and paranoia against the rest of the Agori for this mass shunning. In the grand scheme of things, the decimation of the Iron Tribe and their two remaining members aren't too relevant right now, but just keep them in mind for later because they'll be relatively relevant down the line. Meanwhile, Inanna's troublesome misdeeds didn't end there. Grown tired and weary of the militaristic ways of the Skrull, she used her telepathic abilities to expand the mental powers of the female members of the Skrull species, hoping they would use their newfound telepathic powers to wipe out their male counterparts. However, this didn't happen instantaneously, and while it did cause the male and female members of the species to have a major cultural divide, no major conflicts happened until much, much later in the main story. All you need to know at this point is that the female members of the Skrulls separated off into their own cult-like society called the Sisters of the Skrull, isolating themselves completely from the rest of the villages. As years passed, the 8 tribes slowly dwindled to just 7 main tribes ruling the lands. Of course, you already know what happened to the Sand tribe, and so there really only were just a few left: fire, water, jungle, ice, sand, rock, and earth. During this time, the Great Beings had also grown tired of actively ruling the land, and instead decided to take a step back from the politics of ruling to focus on their scientific experiments and technological expansion. Out of the 7 remaining tribes, a single warrior was chosen by the Great Beings to be imbued with elemental powers via a mysterious scientific process the Great Beings personally designed. These warriors, now known as the Element Lords, were assigned as the rulers of their individual tribes to act as representatives of each for diplomacy and trade. As the Element Lords ruled Spherus Magna and all its inhabitants, the Great Beings began to fade more and more into obscurity and legend. They spent this time experimenting on the native animals and even Clitorian and Agori, transforming the Sand tribe into mindless beasts as a game to see who would survive best in the wild, and imbuing the massive insectoid creatures that roamed the land, called Scopios, with biomechanical implants essentially for fun, making the desert a whole lot more dangerous and giving us LEGO fans a killer set at the same time. It was around this time where everything began to go wrong. As the Agori delved deeper and deeper into the core of Spherus Magna, they uncovered a substance now known as energized protodermis. This discovery spurred on the central conflict of the Bionicle story. When energized protodermis was discovered by the Ice tribe, the first Agori to touch the substance with his bare hands was instantly vaporized. And that was just the tip of the iceberg. When animals and other objects were exposed to the substance, they not only were just disintegrated, some actually were mutated and transformed into fantastical new creatures. Immediately seeing the limitless potential for such a powerful substance, the Element Lord of Earth advised the Lord of Ice to barricade his territory, refusing to share it all, except of course with the Earth tribe, and ordering all Clitorian of Ice to defend the land at all cost. This understandably angered the rest of the Element Lords, who naturally assumed the Lord of Ice would share it with the rest of them, at least via trade.
as diplomacy broke down and the ice territory was transformed into a full-on kingdom overnight, the core war began, and the beginning of the end was nigh. The mining of energized protodermis, which came from the core of the planet, caused the planet to grow unstable, with the protodermis bubbling up onto the surface of the planet all across the globe, only further fueling major conflict over these hotspots. The Agori and Glatorian began to attempt to study the energized protodermis, turning it into weapons and major forces of destruction. Absolutely horrified by the state of society, the great beings attempted to step in. But since so much time had passed since their dominance, their calls for peace were largely ignored, with almost every single tribe succumbing to the war. Taking advantage of technology developed by the great beings, the Agori began to even modify animals for war, fusing organic creatures with mechanical implants to hone them for battle. As the battles raged, this proved to be one of the bloodiest conflicts in the entire history of the Bionicle story. The power of the Lord of Jungle caused hundreds of warriors to be fused into trees and plant life, creating an eerie forest of blades and corpses. Even warriors who had grown disillusioned of fighting were soon pulled into the conflict, with very few remaining safe havens left on the entire planet that hadn't been touched by the conflict. Even innocent Agori who were non-combative were inadvertently killed in the senseless fighting over this resource. During this conflict, the great beings began to secretly recruit Agori to serve them in the name of peace. Some of these Agori were tasked to gather samples of energized protodermis and send them back to the great beings. Upon an intensive analysis of the substance, the great beings realized that the sheer amount of energized protodermis being drawn from the core was destabilizing the planet, and society as a whole was on the path towards an extinction-level event if energized protodermis continued to be drawn from the planet. To address this, the great beings developed two major contingency plans. The first was a short-term solution. To end the war, the great beings developed completely mechanical shape-shifting killers called Batera, created for one singular purpose: to wipe out any being ever seen holding a weapon. Unleashed en masse, these Batera proved to significantly slow the war, but at an incredible cost to the population. Unfortunately, due to their incredibly advanced AI, even after the great beings attempted to shut them down because they were dealing more harm than good, the Batera rejected their programming, instead revolting against the great beings and rampaging across the land, wiping out anyone they could find who was wielding a weapon. And so they developed this second plan, which was more of a long-term solution. Unsure of the long-term viability of the planet, the great beings drafted this much more extreme plan. Remember that prototype robot designed to map out star systems and expand civilization that was ultimately abandoned because they couldn't figure out a good, stable power source? Well, the great beings decided to resurrect the project, fueling a new second version of the robot with energized protodermis, which was the only substance powerful enough to keep it afloat and stable. The goal of this new project, dubbed the Great Spirit Robot to signify the fact that it carried the spirit of Spherus Magna, was to survey other worlds, learn more about other cultures and planets, and after 100,000 years, return to Spherus Magna with hopefully the tools and knowledge gained necessary to repair the planet at its core. This robot was colossal in scale. It stood at 40 million feet high and contained its own internal gravity and weather systems that could be independently controlled. The most interesting part of this robot, however, was that it essentially was an entire universe. To populate this world and run the internal mechanics of the robot, the great beings made an entirely new, biomechanical species known as Matoran. These were not fully organic like the Glatorian and Agori, but they also weren't fully robotic like the Batera. They were essentially the perfect blend in between, and most similar to some of the most advanced great beings and the advanced Glatorian who had become more machine than man. These were similar in scale to Agori, but their minds were completely artificial, at least at the start. In the beginning, they were little more than robots, with some organic components, operating entirely based on their programming directives to fulfill certain tasks, like maintaining the power source, executing repairs, and so on. During construction of this robot, the great beings used advanced science and biological experiments to create a being known as Tren Krom to oversee construction and govern the Matoran as the Great Spirit was being built. Tren Krom was completely organic,
featuring no mechanical parts whatsoever and had immense telepathic abilities to be able to govern the minds of all Matoran in his vicinity and keep the workers on task. Oh, and one last thing I didn't mention. Trenkrom is horrendous in appearance. He's essentially a blob of pinkish flesh with tentacles and barbed hooks sticking out of every end of him. He has just 2 eyes inset into a gelatinous skull, but had the ability to grow extra eyes anywhere around his body so he could be all-seeing, and he could also shoot frickin' laser beams from his eyes. This isn't really that relevant right now, but I'm just trying to paint a picture here so when Trenkrom appears later on in the story, you'll maybe be able to better understand why some characters literally go mad just by seeing it. He's that horrendous. But anyways, after construction of the Great Spirit robot was done, Trenkrom's usefulness was over, and the Great Beings placed him far away from the proceedings at the center of the robot, confining him to an island of his own where we wouldn't see him in the story until much, much later. Meanwhile, as construction of this robot was occurring, the Core War raged on. At this point, some tribes had formed uneasy alliances with each other, and the Earth tribe had been essentially shunned and systematically killed off for being the people who started this war by manipulating the Lord of Ice to take the Protodermis for himself and them. In a pivotal battle that ended the war, a legion of Skrull, fresh from a major victory over the Jungle tribe, routed the Ice tribe from their mountains, giving the Fire tribe a chance to break through the northern Ice tribe flank and finally seize control of the original spring of energized Protodermis, which caused all this fighting to begin with. Unfortunately, the Fire tribe then proceeded to foolishly drain the wellspring of all its energized Protodermis, significantly advancing the planet's decay and causing earthquakes to break out all over the planet. The Great Beings, observing this destruction, hastily began preparations to launch the Great Spirit robot. It's at this point in the story that I want to address one major thing. Despite what the legends may say, the Great Beings were far from benevolent gods. Sure, they all did want what was best for society, but many of them had massive egos and saw themselves as literal gods because of their physically advanced and mentally advanced nature above the rest of the population. This was not a great mix for a brand new universe being created, and we're gonna get into why right now. And so in all this chaos, one rogue great being named Velika made a choice that would kickstart the entire Bionicle story, and launch the main conflict that would drive 10 years worth of the LEGO theme. In the final moments before launch, Velika essentially pushed a software update to all Matoran, which elevated them beyond mindless robots assigned to do certain tasks and imbued them with a form of artificial intelligence that he had been secretly developing, which was so advanced they became no different than the average Agori or Glatorian back on Spherus Magna. He did this not out of the goodness of his heart, but with a plan to later reveal himself as the source of their free will, in hopes they would choose to worship him because of this. Because what really is the point of having a mindless army of robots worship you when you could give them sentience and have them choose to worship you out of their own free will? Now that's what Velika's talking about. It was this sentiment that caused every single inhabitant of the Matoran universe to gain full sentience and consciousness at once. While most still went about their daily tasks, as time went on, they became more and more independent, functioning as unique individuals with personalities, hopes, fears, and dreams. Velika had, whether intentionally or not, just created a new sentient species. And as this great spirit robot blasted off into deep space, carrying a brand new, fully intelligent species on board, the Core War ripped the planet apart in a major event known as the Shattering. From this destruction, 3 new celestial bodies were born. Bota Magna, home to vast jungles and biomechanical dinosaurs. Bora Magna, now a vast, post-apocalyptic desert wasteland which housed the vast majority of surviving Agori and Glatorian. And Aqua Magna, an ocean-filled planet with no surviving Agori or Glatorian inhabitants. The stage was set for an epic journey as the inhabitants of the Great Spirit robot slowly gained sentience, all while having no knowledge of their origins and original purpose. As life on Bora Magna began to regress into nomads wandering the desert and the robot launched forth into the universe, we now have reached the end of the beginning and the start of a new chapter in Bionicle lore. Previously on Bionicle Retold, Prologue: The Core War. Extinction.
Thousands of light years away, battles rage across a planet known as Spherus Magna over energized protodermis, a mysterious and powerful substance with the ability to create or destroy. Elemental tribes clash, unaware that the planet is nearing destruction with the mining of this substance. Scientist kings known as great beings devise a last-ditch attempt at survival, sending a colossal robot hurtling into deep space. Its mission, to survey and collect data on other worlds, societies, and technology, with the hopes of returning after thousands of years to repair the planet. As this great spirit robot launches from the planet's surface, the war for protodermis splits the planet in 3 chunks, forever altering the future of society. The fate of Spherus Magna and all its inhabitants lies in the hands of a burgeoning species created at the heart of the great spirit robot, only just beginning to seek out their own place in the world. This is Bionicle Retold. Chapter 1. Beginnings. We last left off with the Great Spirit robot hurtling into space, carrying a new hybrid species aboard called the Matoran. In the Matoran language, Great Spirit translates to Mana Nui, and at this stage in the universe, to its inhabitants, the Great Spirit robot was known as just Mana Nui. This microcosm of a universe served as the primary mystery driving 8 years of the Bionicle storyline from 2001 to 2008. As you may probably guess, this was the big mystery yet to be unveiled until 8 years into the LEGO theme, that literally everything was happening inside a gigantic robot. But to truly delve deep into this brave new world, we have to turn back the clock, returning to the time before Spherus Magna was split apart and the great beings were still working to develop and build this Mana Nui robot. It was at this time that the robot was divided into multiple internal domes, separated by a sea of liquid protodermis that, in essence, was the lifeblood of the robot. With internal gravity systems keeping everything secure and in place, vast continents began to slowly take shape, with artificial weather beginning to kick in to climate control each island within the robot. This robot had a very precise system of surveying alien worlds. Upon arrival on a new planet, the robot would land and lay horizontally, submerged in the oceans of the world. Across the face of the robot, a highly specialized cloaking mechanism would take place, disguising itself as a remote island amidst the ocean. When the analysis was completed and surveying was done, mechanical swarm-like robots known as the Borak swarms would wipe across the face of the robot, clearing away the camouflage and preparing it for takeoff yet again. Aided by a remote satellite known as the Red Star to calculate trajectory and conduct repairs, the surveillance process was truly state-of-the-art. The very first species created by the great beings were known as the Matoran, hardy builders and workers similar in size and ability to the Agori. Unbeknownst to the rest of the great beings, they had gained full sentience and free will thanks to the meddling of the great being Velika, who also transferred his consciousness into a Matoran body to keep an eye on the universe and influence the development of society. Much like the Agori and Glotorian, the Matoran were also separated into elements, although this time, unlike the inhabitants of Spherus Magna, they were built to possess some innate elemental abilities. To perform the vast degree of functions and roles in the Matoran universe, 15 elements were chosen for a Matoran to be divided into: fire, water, air, ice, stone, earth, light, magnetism, lightning, plasma, gravity, sonics, the green, iron, and psionics. I just want to note that out of these 15 elements, I know it sounds like a lot, but really only 7 and arguably 6 are really too relevant to the main storyline. The other ones just play supporting roles. You can probably guess which ones are the most important, and I'll be going over them later in this video. And the other thing I wanted to note is that the Matoran have their own language. They basically have their own dialect separate to the English language, where a lot of words in English translate directly into Matoran universe words. A key proponent of this language is the use of suffixes and prefixes as well. So for example, the prefix ta means fire,
So a Matoran of fire would be a Ta Matoran, a village of fire would be Ta Koro, with Koro meaning village, a region of fire would be Ta Wahi, with Wahi meaning region, and so on. And don't worry if this is a little bit confusing, I've linked dictionaries down in the description below, and I'll also be explaining every single word as they come along in the stories. So don't worry about getting too confused because I will be explaining every single word I say. Just keep in mind that if I say the word Matoran and have some prefix behind it, that necessarily means that element. So Ga Matoran water, Le Matoran air, and so on. The first Matoran ever brought into being were the Matoran of Light, or Av Matoran. It was their job to maintain and power the heart of the Great Spirit robot, and as such, were equipped with minor elemental light abilities to ensure the power source of the robot remains stable. Situated in the realm of Karda Nui, the world that feeds the world, these Av Matoran were the first to work amongst the Matoran universe and sustain its artificial heart. Upon reaching the end of their life cycles, or if needed, Av Matoran could be forcibly evolved and transformed into the Borak robots created to cleanse the surface of the robot, losing their personality and memories in favor of a singular will to cleanse. Remember this for a future chapter. You may be able to guess where this is going, but a swarm of mindless robots with one core directive to cleanse the surface of Maranui would prove to be, let's just say, problematic in the future story. Core to the functions of the Great Spirit robot were the Kanohi masks, highly advanced technological objects that granted powers and abilities to any Matoran who wore them. Initially created by the Great Beings, these masks represented an additional secondary power boost in addition to the wearer's primary element. There are 4 major types of Kanohi power levels: Powerless, Noble, Great, and Legendary. Yes, these were the collectibles of the LEGO theme. You gotta have them in any original action-adventure theme LEGO puts out. Powerless masks are worn by every member of the Matoran species, and essentially served as power sources of the Matoran. Despite being unable to access the secondary power the mask would normally provide, without a Kanohi mask, Matoran lapse into a comatose state. There would also be some extraordinary Kanohi that possess powers far beyond a normal mask, known as legendary masks. Only 3 exist: the Kanohi Vahi, the Mask of Time, the Kanohi Ignika, the Mask of Life, and the Mask of Creation, whose true name has been lost to time. These masks cannot be worn by ordinary users and often require special circumstances for their power to be accessed. These were planned to be brought into existence by the Great Beings to fulfill extremely specific and incredibly powerful duties. The Vahi could be used to slow time around a specific segment of the universe, allowing for quick repairs before major damage was dealt to the robot. The Mask of Creation allows its user to imagine a completed product from raw materials and learn how to construct it, or make it out of thin air if it was already envisioned. And finally, arguably the most important of all, the Ignika Mask of Life was only to be used in the most dire of emergency situations. Should the power source of the Great Spirit robot ever falter, the Ignika could be worn by an inhabitant of the Matoran universe to kick-start it back to life, sacrificing that inhabitant in the process. This mask also had an incredibly dangerous and powerful failsafe. Should the advanced AI of the mask deem the Matoran universe and in turn the Great Spirit robot as a whole beyond saving, it would activate a death countdown, instantly killing every inhabitant of the universe at once to prevent the technology of the Great Beings from falling into the wrong hands. Meanwhile, seeing the success of the Av Matoran, the Great Beings brought forth many more Matoran to populate the land, each imbued with innate elemental abilities that can manifest in a weak manner to perform certain tasks. The main 6 that continually crop up in the story were Ta Matoran, Matoran of Fire who could tolerate extreme heat and work in intense conditions, Ga Matoran, Matoran of Water who could hold their breath for a long period of time and could repair any water damage to the robot, Le Matoran, Matoran of Air with great ability and speed in tall structures, Co-Matoran, Matoran of Ice that tolerate immense cold and could repair breaches from the vacuum of space, Po-Matoran, Matoran of Stone with incredible strength and physical prowess for the heavy lifting jobs of the universe, and Onu Matoran, Matoran of Earth with night vision and enhanced strength to toil in the darkest parts of the universe. After the creation of the Matoran, the Great Beings created 2 kindred beings to serve diametrically opposed roles. Artaka, who ruled over a land of the best Matoran crafters and builders, who churned out rare artifacts and powerful tools to aid the universe, and Karzani,
the ruler of a realm where broken and malfunctioning Matoran were sent to be repaired. While both started with noble intent, Velika's meddling gave all members of the universe sentience, not just the Matoran, and as time progressed, some of these realms devolved into stuff much, much darker. Immediately after their creation, the Great Beings pitted Artaka and Karzani against each other in a competition to earn the legendary Mask of Creation. Artaka eventually emerged the victor after months of battle, claiming the mask and leaving his counterpart, Karzani, with the Kanohi Olisi, the Great Mask of Alternate Futures. This left Artaka with the power to create literally anything he wanted, and Karzani with the power to inflict visions of alternate futures on his subjects. Still a cool power, but not literally create anything you want cool. You can understand why Karzani may be a little jealous of his brother. Due to the sentience Velika bestowed upon the members of the Matoran universe, Karzani grew deeply resentful of Artaka and slowly began his descent into darkness. Meanwhile, the Great Beings continued to experiment and create. In an attempt to gain full expertise over creating purely organic materials, something they had first attempted with Tren Krom, the Great Beings inadvertently unleashed twisted and hideous lizard-like creatures known as the Zyglak onto the Matoran universe. Escaping from the labs of the Great Beings, the Zyglak embodied an evil nature in true opposition to the Matoran, significantly impacting worker productivity as they rampaged across the insides of the robot. And so, with a new threat on the horizon, the Great Beings decided to create a protecting force to defend the Matoran against evil and violence. It was in these early days of prehistory that the Hand of Artaka was formed, featuring an array of defensive soldiers such as the mighty Axon and Weapons Master Hydraxon. Operating from the realm of Artaka, this group soon exemplified principles of justice and courage, again thanks to Velika giving each inhabitant free will to develop their own moral code. With the Zyglak held at bay by the Hand of Artaka, the Great Beings could refocus on further development of the universe. And so, a city of legends was born. Rising from the central head of the Great Spirit robot, the city of Metru Nui was quite literally the brain of the universe, a focal point where all knowledge was processed, archived, and analyzed by the dutiful Matoran kept inside. It was then that the Great Beings sought to improve and evolve the Matoran species, allowing the most noble and good of their kind to undergo a transformative process to evolve into warriors and protectors known as Toa. Should any threats endanger the Matoran, particularly those living in Metru Nui, chosen Matoran could rise to the title of hero and gain physical strength, full control over their elemental abilities, and have their powerless Kanohi masks upgraded to Great Kanohi masks, giving them a wide range of secondary powers for each new Kanohi. And with Toa representing the second cycle of Matoran evolution, the third and final cycle was created, known as Turaga. After a Toa fulfills their duties, they can choose to surrender their power and become Turaga, transitioning from warriors to elders with an active hand in guiding Matoran society. The first Toa created was Toa Helrix. Hailing from the land of Artaka, Helrix was sent to Metru Nui to assist the Matoran in its construction and beat back any Zyglak that attempted to breach the city gates. To further fortify and defend the central processing city, the Great Beings gave life to a new subset of species known as Rahi, animals of limited intelligence to inhabit the lands and act as a natural defense against invaders. Some of the first Rahi were sea creatures of vast proportions, ancient during the time where Metru Nui was still being built, inhabiting the depths of the Silver Sea of Protodermis around the city. And finally, as Metru Nui neared completion, the Matoran universe was complete at last. From the brain of the robot housing Metru Nui, to the heart and power source of Karda Nui, and to even southern islands at the legs and arms of the robot, Matoran and Toa colonized these individual islands, forming a home across the entirety of the Great Spirit robot. At this pivotal point in history, the Great Beings undertook their last creation and forged the Kanohi Ignika, the Mask of Life. Heated by undying fires and cooled in caverns of ice, the Mask of Life housed the power over all life in the universe, and its fate could shape the destiny of all the Great Beings' creations. As the Matoran labeled throughout the universe, two Great Beings brought the Ignika down to the southern continent, where they hid it in secret on an island known as Voya Nui, where it was preserved safely for many ages beneath the volcano Mount Valmai.
guarded by a new being named Umbra, waiting for its destined wearer to arrive and for its own destiny to be fulfilled. It was with this final act of creation that the great beings completed the universe they had begun, and departed, perhaps forever. All except, of course, Velika, who continued to masquerade as a Matoran to influence the development of a species he considered he had the right to rule. And as the great beings departed the universe, they kick-started the dormant AI of Mata Nui to govern the entire universe in their stead. Awakening, the great spirit Mata Nui assumed control of the robot and directed it to depart Spherus Magna, right at the brink of the shattering and bringing us back to where we left off at the end of the prologue. As Mata Nui flew deep into space, beginning the great work of categorizing and gathering data on other worlds and species, members of the universe began to diverge from their loops and develop their own personalities and motivations. In these early days of the burgeoning universe, the Matoran labored in darkness and lived in sorrow. The best among them were sent to the realm of Artaka. Known as the Great Refuge, this was a glorious place to work safely and happily in the light. The damaged and malfunctioning Matoran were sent to Karzani, whose original purpose was to repair the Matoran and send them back better than before. But the realm of Karzani was a harsh and unforgiving place, and without the governing hand and supervision of the great beings, Karzani soon realized he was ill-equipped to repair the Matoran on his own. Instead, any attempt he made to rebuild the Matoran resulted in them being reshaped into weaker and more misshapen forms than the ones they arrived in, and giving them weapons to compensate. In his shame, Karzani began to send these poorly rebuilt Matoran to live in seclusion on the southern continent. As Turaga all across the Matoran universe began to realize that no Matoran sent to Karzani ever returned, they barred off all paths to his land, further driving Karzani into a rage and twisting his mind. As the years passed, Karzani became bitter and angry, blaming the Matoran for his failures, deluding himself into thinking that they were not destined to be repaired. Karzani then held captive what Matoran he had left, enslaving them and subjugating them to grotesque experiments in order to fortify his own realm for his now sinister purposes, and awaiting any stray Matoran who may wander into his traps. A passage from Bionicle books describing the realm of Karzani described it as a place where fire provides no warmth, while the touch of ice burns. Dustfalls cascade over mountains while pools of water sit unmoving. Thunder makes no noise, but the sound of a gentle breeze can be deafening. This is a realm of shadow, of famine, plague, and blight. A world of darkness where there is no place for light, and the ground screams at your very steps. In case it wasn't already obvious, the realms of Artaka and Karzani are basically the Bionicle equivalent of heaven and hell, where the good Matoran are sent to Artaka to work in peace, and the bad ones who do not perform their jobs correctly are sent to Karzani, basically hell. In fact, it was a common insult for Matoran to use against each other, "Go to Karzani," if it wasn't clear enough. During this time of upheaval, the growing numbers of Toa soon rendered the Hand of Artaka obsolete, with many of its members splitting off to form their own organization dedicated to carrying out the will of Mata Nui. This new secret society, known as the Order of Mata Nui, began to operate in secret, keeping a watchful eye over the Matoran universe. To publicly maintain order, Mata Nui also brought a powerful new race of beings known as the Makuta to existence. Joining together into the Brotherhood of Makuta, these new beings had the important role of creating new Rahi in the absence of the great beings to perform unique tasks and aid the Matoran, resulting in a massive rise of diverse new species as these Makuta experimented with viruses, organic material, and liquid protodermis itself to create beasts of burden, laborers, repairers, and more. With the city of Metru Nui completed, it was the Brotherhood of Makuta's primary job to protect the city against any and all threats alongside the Toa, both with the creation of Rahi beasts bred for battle and defense, and by upgrading their own bodies to make them suitable for war individually. And finally, the first alliance of Toa into a cohesive team was then made, a tradition that would endure for the rest of history, and the first Toa canisters were built by the Matoran as a primary means of transport for the Toa. If the Toa canisters look familiar, it's because they literally were the packaging that the toys came in. Pretty cool brand story integration, if I do say so myself. Despite the rise of more Toa and the Brotherhood of Makuta, the Zyglak continued to pose a major threat to the Matoran and Toa,
and in a critical moment, the leader of the first Toa team, Lesovic, hesitated, and as a result, his entire team was killed by Zivlak. Guilt-ridden, Lesovic deserted his post and began to explore the universe without a purpose. In spite of this failure, the Order of Matanui partnered with Artaka to create 6 elite Toa, physical embodiments of the elements, and unique by the fact that they had never been Matoran. Due to the power of Artaka's mask of creation, they came into being as Toa. They were Tahu, Toa of fire, Gali, Toa of water, Liwa, Toa of air, Kopaka, Toa of ice, Pohatu, Toa of stone, and Onua, Toa of earth. Remember their names, for they would grow to become the central characters in Bionicle lore. For hundreds of years, this elite team of Toa Mata, named after Matanui himself, protected the heart of the robot and defended Kardanui against any and all threats. During this active duty in Kardanui, the Toa Mata were trained by Weapons Master Hydraxon, now senior member of the Order of Matanui, in preparation for their ultimate destiny. Impatient of their endless training and yearning to learn more of their intended purpose, Tahu, leader of the team, along with Kopaka, sought out Helrix, The first Toa, demanding to be told a reason for their existence. Helrix then finally revealed to them their crucial purpose, telling them of the mysterious Kodrex, a giant silver sphere created by the great beings in Kardanui where their journey would begin. It was there that Tahu and Kopaka learned of the team's true purpose. Should Matanui ever succumb to external attacks or even be overthrown from within, they would automatically awaken, jettisoning from their Toa canisters and fueling the Kodrats with their elemental energies, restoring Matanui and saving the Matoran universe. And so, when they were adequately trained and it came time for the Toa Mata to achieve their destiny, they were sent deep into the Kodrex and placed in stasis inside special Toa canisters, designed to sustain life functions but keep them asleep, ready to be summoned in time of crisis. And after this failsafe was put in place, the beings called the Barag twins, queens of the Borak swarms, were brought into creation and sent into slumber alongside the Borak swarms, awaiting the time of their awakening, just like the Toa Mata. But little did this brand new universe know, storms were brewing, and major internal conflict was about to strike, kickstarting some of the most pivotal moments that plunged the universe into conflict and changed the course of the Great Spirit robot forever. But that's all for next time, and with 2 major failsafes deep in stasis and the Matoran universe well on its way to being fully developed, thus ends Chapter 1, Beginnings. Previously on Bionicle Retold, Chapter 1 Beginnings. Birth of a new universe. After a catastrophic extinction-level event that split the world of Spherus Magna in 3, a colossal robot rockets away from the destruction, carrying a hybrid species so technologically advanced that they are indistinguishable from fully sentient species. The body of this Matanui robot houses several spheres, with climate-controlled islands and unique ecosystems within. Housed inside this robot are dozens of unique species, Matoran laborers maintaining the robot, animalistic Rahi guarding the boundaries, noble Toa warriors protecting the Matoran, and wise Turaga elders guiding society. The sparks of sentience fan a flame of diverse development, with the Order of Matanui keeping a watchful eye over the universe while working with the Brotherhood of Makuta to keep the peace. Until now, the only threat has been the mindless Zyglak, byproducts of ancient science united in their will to destroy. But darkness is growing at the heart of this universe, and this fragile peace is not to last. This is Bionicle Retold. Chapter 2, Rise of the Brotherhood. Part 1, Reign of the 6 Kingdoms. With the Toa Mata failsafe deep in slumber and the completion of the great city of Metronui housed in the brain of the robot, construction on the internal workings of the robot had finally come to an end. The Matoran laborers spread out amongst the island domes were separated, isolated to their own homelands and regions.
And so, to maintain order and unite all disparate aspects of the Matoran universe, the Great Spirit Maranui saw fit to bring 6 new, prime species into existence. Perfect physical specimens who radiated beauty and absolute power, these rulers were known as the Baraki, which in the Matoran language translates directly to warlords. The Baraki consisted of Pridak, the strongest and fastest of them all, Kalma, a cruel and emotionless ruler, the secretive and isolated Mantax, Elek, who was once the most brutal of them all, Karapar, an incredibly powerful physical force, and Takadox, a cunning and treacherous warlord with an eerie hypnosis ability that held his armies in his thrall. Just a side note, the images shown on screen like this guy right here for the Baraki are actually 4 mutated versions of the Baraki. Of course, these are not the prime specimens that they once were, but as to why they were mutated, well, you're gonna have to wait and find out for that. But unfortunately, we do not have any images of the Baraki pre-mutation, so any images shown on screen here are for the post-mutation Baraki. They're the same characters, just underwent a bit of a physical transformation, which we'll delve into much later in the coming chapters. The rule of the Baraki lasted for nearly 1,000 years, resulting in a massive military campaign to form an empire spanning most of the known universe. After each of the 6 Baraki maintained peace over their own sector of the Matoran universe, they banded together in an alliance, known as the League of 6 Kingdoms. Led overall by Pridak, this league lasted for more than 14 millennia before it was dissolved. But absolute power corrupts absolutely, and as the Baraki exercised their power as some of the most prominent political and military figures in the universe, it became apparent that some of the methods they used to accomplish their goals were far from peaceful, and arose instead from a desire for the acquisition of wealth, tyrannical domination, and yet more sinister, the overthrow of the Great Spirit himself. Monitoring the political situation intensely, the Brotherhood of Makuta, sworn guardians and defenders of the Great Spirit Maranui, paid off the treacherous Takadox to act as their spy on the inside of the League of the 6 Kingdoms, reporting back to them with troop movements and plans. With the League's main focus now twisted from the preservation of order to the complete domination of all life, the Matoran universe was under a complete, totalitarian state of rule. Matoran were forced to abandon their posts and take up arms as the League drafted more and more people into their armies. And despite Metronui signing a trade agreement in exchange for sovereignty and freedom, all other domes across the universe soon fell to control of the 6 Kingdoms, with the Baraki succeeding in their initial goal to unite the universe, but at a great cost. It was at this point that the Brotherhood of Makuta decided to step in. Takadox, the mole inside the League, informed the Brotherhood that the Baraki were prepping their armies to overthrow the Great Spirit Maranui himself. Seeing these warlords had gone too far, the Brotherhood of Makuta, led by the powerful Makuta Mizrax, summoned their own armies to pour forth from their colossal fortresses. Partnered with every available Toa team, they were led in battle by Makuta Pterodax, a high-ranking lieutenant of the Brotherhood. This combined army swept across the forces of the League, overwhelming them in a climactic surprise attack. And so, with their armies defeated and driven away, the 6 warlords were brought before Makuta Pterodax, bound and begging for their lives. In a final act of desperation, the Baraki revealed their details of their plans to Makuta Pterodax, begging him to join them to rule over all the universe. In the moment, Pterodax rejected their treasonous offers, sentencing them all to execution for their crimes against Maranui. Although, of course, he secretly planned to spare Takadox for all his help and information. But before Pterodax got a chance to execute this punishment and reveal to the Baraki who had betrayed them, a crack of energy blasted through the empty battlefield, materializing a being out of thin air before the disgraced Baraki and Pterodax himself. While unaware at the moment, we now know this to be the being known as Botar, teleporting servant of the mysterious Order of Maranui. Unbeknownst to Pterodax and the rest of the Makuta, the Order of Maranui had a far worse fate planned for the Baraki. To punish them for their failed revolt, these secret servants of Maranui tasked Botar to teleport the Baraki to a massive prison known as the Pit, where they would spend the rest of their eternal lives imprisoned in the darkest depths of the universe. And so as energy bonds wrapped around the Baraki and they began to vanish before Pterodax's eyes, this marked the end of the League of 6 Kingdoms. But although the Baraki faded from history and were now forgotten, their ideas remained in the mind of Pterodax, the first seeds of what was to one day become the darkest and most destructive plot in the
history of the Matoran universe. Part 2. Rise of the Dark Hunters. A time of subdued chaos followed these momentous events. With the fall of the League of Six Kingdoms, one of the most powerful and influential forces in the universe, a vacuum of leadership was created. In this vacuum of order and power, trouble began to brew on distant islands throughout the universe. On a secluded island in the southern realms of the robot, a being who would later be codenamed Ancient revolted against the government of his home island, doing dirty work for the highest bidder. Ancient's actions quickly plunged this island into chaos, starting a bloody civil war that resulted in most of the island's population to be wiped out. And as the dust settled, Ancient was approached by another being later known as the Shadowed One with a business proposition. Work together and form a shadowy organization in the underbelly of the universe, doing dirty work for good pay. Thus, the idea of the Dark Hunters, one of the most infamous organizations in history, was born. Conquering a small island called Odina and establishing a massive fortress on its shore, Ancient and the Shadowed One began to rapidly recruit displaced warriors from the disbanded armies of the League. This group would quickly grow in number, consisting of corrupted beings, rogue Toa, bestial tyrants, sadistic murderers, convicted criminals, insane wanderers, and anyone else corrupt and crazy enough to join their ranks. Bit of a fun fact here. The vast majority of the Dark Hunters, like Ancient here, were actually fan models that were canonized in a major contest that the LEGO Group ran in 2005 to put every single Dark Hunter in a guidebook made up of mocks of different characters and builders in the community. You can actually check out all of these models because I'm doing a weekly review series called Bionicle Fan and Reviews, where I'm reviewing every fan-created canonized Bionicle model, just like this one. So if that's the kind of thing you're interested in, please feel free to go check it out. Part 3. The Great Disruption. As the Dark Hunters grew in power, the rest of the universe stumbled. Strife, malcontent, and disorder spread across the lands, reaching into the very heart of the Matoran civilization, Metru Nui itself. Thus, 500 years after the defeat of the Baraki, the period known as the Great Disruption began. Heralded by the Matoran Civil War, the Great Disruption marked a dark time for the universe. With no more Baraki present to keep the Matoran in check, it wasn't long until things began to spiral out of control. It all started with a minor dispute between Po Matoran, the builders and workers of stone, and Ta Matoran, the crafters and smelters of fire. A small skirmish over trade boundaries and legislation resulted in more and more malicious acts, with angered Po Matoran sinking Ta Matoran barges, and the Ta Matoran reacting by allying themselves with the normally peaceful Ga Matoran, who attempted to stop the conflict. These attempts were unsuccessful, and soon all work in Metru Nui ceased as the city was engulfed in a full-on civil war. Onu Matoran of Earth joined with Ga and Ta Matoran, as the Le Matoran of Air and Ko Matoran of Ice banded together with the Po Matoran. With the city descending into violence, the main hub keeping the Great Spirit Robot active and functioning was essentially offline, causing a ripple effect through the rest of the universe. The best way to imagine just the sheer amount of damage done to the rest of the robot, and in turn the Matoran universe, by Metru Nui going offline, is probably by imagining what happens to your own body when you get severe head trauma, or say your brain just decides to shut down. Definitely not a good thing for all of the rest of the systems of the body, especially if the head itself is completely powered off, which was essentially what was happening while the Matoran were busy fighting each other instead of performing their tasks. For 400 years, the Matoran Civil War raged across Metru Nui, plummeting the rest of the universe into darkness. Once again, the task fell to the Brotherhood of Makuta, the de facto defenders of order in the universe, to remedy the situation. With Makuta Pterodax leading the military forces yet again, a drastic plan was enacted. Remember how one of the main goals of the robot was to catalog and accumulate vast archives of information about animals, creatures, and civilizations? Well, a vast majority of these animals were contained by force in the great archives of Onu Metru, where underground tunnels and passageways held copies of every species that had been discovered thus far, including some of the most vicious Rahi. And so, in a severe act to stop the Civil War, Makuta Pterodax and his forces rounded up many of the most militaristic Matoran, sealing them in the archives and unleashing the vicious animals within to purge the survivors. The Matoran leaders who spurred on the conflict were yet again teleported to the pit by Botar, just like the Baraki before them.
While this traumatic event known as the Archives Massacre did its job to terrify the Matoran into subjugation and stop the Civil War, the damage was done. Additionally, the bloody methods employed by the Makuta, lacking any thought for the preservation of life, sparked enduring distrust between the Matoran and the Brotherhood. The consequences of the Great Disruption were far more widespread than anyone realized. The Great Spirit had been so greatly weakened by the events of the Civil War that he now neared death. Recap time! In Chapter 1 Beginnings, we explained that there were 3 legendary Kanohi masks, the most important of which was the Kanohi Ignika, whose important role was to kickstart the Matoran universe and the Great Spirit's life should its life force ever dwindle. The way it works is that any member of the Matoran universe can wear the Ignika on their face, thus absorbing their life energy and sacrificing themselves to kickstart the universe, thus saving the entire world and Matanui's life. So it was that a Toa of magnetism called Jovan was charged with leading a group of his fellow Toa to the heart of the southern continent, to the raging volcano of Mount Valmai. Beneath the fiery mountain, Jovan and his team discovered a maze of passageways filled with a host of trials, and were tested time and time again by the guardians of the mountain's secret. They proved themselves worthy, and at last came to the Chamber of Life, in which waited the Kanohi Ignika, the Mask of Life. Placed there by the great being long ages ago, the Ignika had waited for one destined to take it and use it, and its bearer had come. The group of Toa took the Ignika from its chamber, and traveled even farther down beneath the surface of the continent, eventually arriving in Kata Nui, the core of the universe. The Toa who was destined to wear the Ignika did so, fearfully and with regret in his heart, and was consumed by the energies of the mask. His life energy was channeled through the mask and used to replenish the life of the dying Great Spirit. The death of their fellow Toa and the fearful power of the Ignika shocked and terrified the remaining members of the group, who hurriedly returned the mask to its chamber and left in fear and awe. Only Jovan, leader of the group, chose to stay, giving up his power for the greater good and becoming a Turaga. He settled amongst the Matoran who lived near Mount Valmai, his destiny fulfilled and the utter destruction of the universe averted. Part 4. Evolution of the Makuta. And so, with one major catastrophe put behind them, the Matoran universe settled into a period of rebirth and rebuilding. Metru Nui was slowly rebuilt, and while distrust and prejudice between certain sects of the Matoran still remained, for the most part, all evidence of the Civil War was swept aside to the history books. In the meantime, the Brotherhood of Makuta focused on damage control and anticipating any upcoming threats, as they had allowed the 2 previous major threats to exist for far too long. A member of their ranks named Mutron was tasked with ensuring the entity Tren Krom from the early days of the universe did not remain a threat. Here's a bit of recap from the prologue, The Core War. Tren Krom was a being created by the Great Beings to govern the Matoran universe while it was still being constructed, far before the time of Artaka, Karzani, or even the Great Spirit Matanui himself. Tren Krom was a horrendous reptilian organism who featured incredible telepathic abilities, using his powers to bridge his mind between himself and any member of the Matoran universe to uncover their secrets and to be able to control their will. Upon discovering Tren Krom's island, Makuta Mutron was immediately seized, while Tren Krom bridged their minds, catching up on all the events of the universe that he had missed. In return, however, he inadvertently shared some of his memories with Mutron, namely that everyone was created by the Great Beings, and the Great Spirit Matanui was, in fact, a colossal AI controlling a robot hurtling through space, and it was possible to overthrow the Matanui AI consciousness. However, Mutron was expressly loyal to Makuta Pterodax, not the true ruler of the Brotherhood, who was Makuta Miserix. Since Pterodax had led them into battle as Miserix's lieutenant time and time again, Mutron's true loyalties lay with him, and immediately after returning to the Makuta fortress on Destro, Mutron conveyed what he had learned from Tren Krom directly to Pterodax, who immediately called a major convocation, something no Makuta other than Miserix was allowed to do. With all the members of the Brotherhood of Makuta gathered in one chamber, Pterodax gave a grand speech, urging them that with this knowledge, the Makuta had the power to take over the entire universe, arguing that since they did all the dirty work for Matanui anyways, why not have them be the ones in control? Miserix, leader of the Brotherhood, stood firm in his values, arguing that Pterodax's crazy plan could end up destroying the entire universe, and this was all a bid by Pterodax to overthrow him.
And so after a brutal fight between the two, the Makuta were called to a vote, Pterodax as their leader, or Miserix. While Miserix still had some staunch supporters, more and more Makuta were swayed to Pterodax's side, with the remaining defenders of Miserix being forced to side with Pterodax to go with the majority. Two members of their ranks, Makuta Spiria and Makuta Krika, were then ordered to kill Miserix, but since they had been secret supporters of Miserix, neither had the heart to kill him, instead sneaking him off the island and faking his death to Pterodax. With Miserix out of the picture and marooned on an isolated island with no allies, Pterodax began a massive restructuring of the Brotherhood, tasking his most loyal lieutenants, Gorast and Icarax, to kill any Makuta who had originally sided with Miserix. Pterodax then tasked scientists within the Brotherhood to seek out new races within the Matoran universe to see if any could be modified for war, prepping for the eventual takeover of the universe. Makuta Spiria discovered a peaceful yet physically adept race known as the Skakti, who he saw fit to alter with viruses, granting them powerful laser vision and even elemental abilities when two Skakti work in conjunction with each other. After this newfound evolution of the Skakti, Spiria left them to their own devices, leaving some Rahi of his own design called Vizorak on the island to keep them in line. But when Spiria returned, it was a total war zone. The Skakti had shed their peaceful ways and with their newfound abilities, defeated the Vizorak guards and started to slaughter each other in bids for power. Not only did he amplify their abilities too much, but he instilled in them a sense of violence and conquest to make them uncontrollable by the Makuta. As a result, Spiria was banished from the Brotherhood for killing a race, replacing them with horrible monsters who did nothing but destroy. Of course, we'll see this band of vicious murderers and psychopathic criminals at some point in the future. Just you wait for the later chapters. While the Brotherhood continued these experiments and began to cease contact with other organizations in the universe, the Order of Maranui grew concerned, suspicious of the secrecy surrounding their latest ideals. Since the Brotherhood of Makuta used the element of shadow as a primary power source, they would be particularly vulnerable to the element of light, particularly if any Av Matoran were to transform into Toa of Light. Prematurely acting out of suspicion, the Order of Maranui removed several of these Matoran of Light from their homeland as a failsafe, hiding them from the Brotherhood and disguising them as Matoran of other elements to conceal their true nature and brainwashing them into thinking they were ordinary Matoran of other elements. They were then scattered to random parts of the Matoran universe, decentralizing the main hub of Av Matoran. And so, after this task was completed, Maranui erased the memories of the previous 6 months from everyone in the Matoran universe, save members of the Order. This led to a gap in recorded history known as the Time Slip, where most Av Matoran vanished, unbeknownst to the population en masse. And as the years passed, the Makuta species began to slowly evolve, shedding the need for robotic parts and transmuting into a gaseous substance now known as antidermis. This evolution did come with a significant weakness. Should the robotic armor of the Makuta be breached, the antidermis containing the essence of the Makuta would seep out, eventually killing the Makuta within. However, this evolution gave the Makuta new abilities, such as the power to possess any purely robotic shell or suit of armor. Part 5. Tale of Toa Likan. During all these events, the grand city of Metru Nui operated in a period of relative peace, under the firm but just rule of Turaga Duma, an experienced elder who had served as a Toa for more than 2,000 years. Under the leadership of Turaga Duma, Metru Nui became a center for innovation and invention. The archives of Onu Metru, a massive museum and catalog of all known species and objects in the universe, were expanded and improved. New technologies such as the Kanoka discs, base materials to make new Kanohi masks, were invented, along with improved methods for forging Kanohi. Security and peace were maintained with the invention of robotic order enforcement squads called Vaki. Duma was also directly responsible for the mentorship and journey of one Matora named Likan in its transformation into a Toa hero, protector of Metru Nui. Soon after his creation, Likan too grew wary of the Brotherhood of Makuta, carving a stone tablet in secret that detailed the powers of a Makuta, their locations, and other essential information. Alongside some other Toa he trusted, they then hid this Makoki stone, detailing the powers of a Makuta, their locations, and other essential information within a heavily guarded fortress, unknowingly close to a camp of vicious Rahi called Frostelis.
When word of the stone reached the Dark Hunters, the Shadowed One sent some hunters to raid the fortress and seize this incredibly detailed and valuable tablet of information for themselves. Amidst all this chaos, the neighboring Frostellas chose to strike the fortress and claim it as their territory, resulting in the Makoki Stone being lost to the Dark Hunters, and all of Lycon's teammates and friends being killed. As Lycon fled the fortress, he swore to never run away from anything ever again. Eventually, the Dark Hunters split the Makoki Stone into 6 parts and auctioned off each part, with all 6 components eventually being bought out by the Brotherhood of Makuta themselves, who sought to be the ones to hold all their secrets close at hand. But as it turns out, Lycon would soon have another chance to prove himself in the defense of Metru Nui. As the ambitious Shadowed One, leader of the Dark Hunters, bent his thoughts on the conquest of Metru Nui, he unleashed a monstrous Rahi called the Kanohi Dragon from an icy prison deep beneath the waves of the Silver Sea, where it had been trapped countless millennia ago. Awakening from its ageless slumber, the enraged dragon emerged from the depths in a blast of heat and flame, burrowing up from the bottom of the archives and wreaking havoc amongst the tall towers and buildings. Eventually, the beast made its way to the great furnace of Ta Metru, where it settled to rest and absorbed the immense heat. Taragaduma immediately sent out messages calling for help, and summoned Lycon and all available Toa to confront the terrible monster. The Toa arrived just in time to save Taragaduma from 3 Dark Hunters who were attempting to blackmail Duma into securing a base for them within the city. The hunters escaped, leaving the Toa to confront the Kanohi Dragon alone. And after a long and tiring battle, they succeeded. 4 Toa of ice froze the Kanohi Dragon in an immense block of ice, putting a final end to its destruction. The subdued dragon was taken to the island of Zia, where it was given to the Vortex species for imprisonment. 11 Toa, now led by Lycon, then decided to remain in the city to defend against the growing threats of the Dark Hunters. This new team of Toa, dubbed the Toa Mangai, served as the prominent protectors of Metru Nui, warding off most of the Shadowed One's attempts to breach the city walls. During this time, a rash of inexplicable Matoran murders occurred in Metru Nui. At this time, only 3 Toa were left to protect the city: Lycon, Toa of Fire; Nidiki, Toa of Air; and Tuyet, Toa of Water. As a state of emergency was declared in Metru Nui, the 3 Toa set out to hunt this serial killer on the loose. Discovered with the bodies of the murdered Matoran were tablets inscribed with the name of one Toa, Toa Tuyet. After confronting their comrade, Lycon and Nidiki got Tuyet to confess that the Dark Hunters were blackmailing her, believing her to be in possession of an incredibly powerful artifact known as the Nui Stone, created by unknown beings in the universe to absorb the powers of any Toa in their area and bestow their powers to the user. Each day that Tuyet refused to give the stone to the Dark Hunters, they would murder a new Matoran. Claiming to not actually have the stone, Tuyet joined Lycon and Nidiki in flushing out the Dark Hunters, with Lycon and Nidiki successfully capturing a few Dark Hunters as they discovered lurking around the area. But to their dismay, the murders continued, even with the Dark Hunters imprisoned. Immediately realizing Tuyet must be behind the murders, Lycon immediately went to confront her. Tuyet then revealed that she did in fact possess the Nui Stone, and used its powers of Toa absorption to enhance her elemental abilities. She attacked Lycon, intending to use her powers to set herself up as the sole ruler of Metru Nui. But this attack was in vain, as Nidiki and Lycon together were able to defeat her, blasting the stone with fire, destroying it. As was the case with all prior insurrectionists, the teleporting being known as Botar appeared to teleport Tuyet away to serve her sentence, but this was not the last time we would see of her. Tune in to sometime around chapters 7 or 8, where Tuyet and the Nui Stone became very, very relevant to what we'd call the main story. Until then, just file this information away in your mind because it's not going to be relevant for the next several chapters. I'm just giving you this information now because it takes place at this particular point in time to fit with the timeline. The events of Tuyet's shocking betrayal and the chaos now gripping Metru Nui prompted the Shadowed One to strike, bringing on a great Toa Dark Hunter war, as the Shadowed One sent his forces to seize Metru Nui for his own nefarious purposes. Despite the war being fought valiantly, with many Toa giving their lives for Metru Nui, the Dark Hunters eventually overwhelmed the city, beating down the Toa as a constant barrage. During this volatile time, a Dark Huntress named Lariska convinced Toa Nidiki to betray his brothers and join the Dark Hunters, promising to spare him and even allow him to rule parts of the city once the Dark Hunters inevitably overthrew Taragaduma.
Little did Nadiki know, but Likon had been secretly listening in on this deal, and after Nadiki made major moves to betray his fellow Toa, Likon struck back, surprising the Dark Hunters and Nadiki, winning a conclusive victory over their forces. Honorably, Likon let the enemies go, with the promise that they never return to Metru Nui, and they take the treacherous Nadiki with them. Following these events, the Shadowed One inducted a reluctant Nadiki into his ranks, partnering him with the brutish and unintelligent Dark Hunter Kreka to keep him in line, knowing his penchant for betrayal. And as the time passed, Nadiki grew weary of his membership in the Dark Hunter ranks, seeking any way out he could find. And as it turns out, opportunity struck with the arrival of a mysterious stranger named Rudaka on the island, who sought to be trained by the Dark Hunters and increase her fighting prowess. Nadiki immediately approached her, promising to train her in return for a ticket off the island. But Rudaka was a dishonest and traitorous being, much like Nadiki himself, and at the first opportunity, she backstabbed Nadiki, selling him out to the Shadowed One and revealing his intent to leave their ranks. And so as a cruel punishment, the Shadowed One demanded more, telling her that Nadiki had to be stripped of his dreams as a Toa once and for all. Rudaka then used her customized weapon called Rotuka on Nadiki, mutating him into a hideous four-legged creature, bereft of his elemental powers, and with no choice left but to submit to the Dark Hunter's will. Part 6. Corruption of the Makuta. For many millennia, the Toa Haga, an elite Toa team, were tasked as Pterodax's personal bodyguards. With their job to protect this leader of the Brotherhood of Makuta from harm, the Toa Haga truly believed they were performing an honorable deed. But as time progressed, the Toa Haga discovered a horrible truth. The Makuta had been directly responsible for a series of mysterious and dark attacks and misdeeds in recent history. In a massive strike force against the holy city of Artaka, the Makuta who was originally tasked to protect Artaka turned against it, stealing the powerful Kanohi Avoki, the Mask of Light, from Artaka's fortresses with an army of robotic Exo-Toa armor, Visorak spiders, and Rakshi, particularly devious Rahi loyal to Makuta. The Makuta also had been partnering with the Dark Hunters, funding their recent strikes and fueling the conflict between them and Metru Nui, and even held sway over the vicious Visorak hordes, long thought to be an uncontrolled menace or Rahi experiment gone wrong. At once, the Toa Haga launched a raid on the Brotherhood fortress at Destro, where they stole back the Avoki and Makoki stones, but not before 4 of their members were captured by the ruthless Rudaka, who was now working directly for Pterodax after receiving the favor of the Shadowed One for backstabbing and mutating Nadiki. Rudaka used those same mutagenic powers to transform the 4 captured Toa Haga into bestial, malformed creatures she called Rahaga, a combination of Haga and Rakshi, for their grotesque appearance resembled the vile Rakshi. 2 members of the Haga, Norik, Toa of Fire, and Iruni, Toa of Air, managed to escape after barely beating Makuta Pterodax himself in direct combat. And so, after returning to free their mutated comrades, Rudaka struck them in the back as they fled, mutating them too into Rahaga, but not before they were able to escape with the Avoki, Mask of Light, and Makoki Stone. As the former Toa Haga, last defense against the Makuta, fled deep into the archives, Pterodax was free to enact his plans. Afraid of the Toa's potential to damage their armor, the Makuta began a covert genocide of all Toa of Iron, wiping them off the face of the map. And now, with the treachery of the Brotherhood exposed, Pterodax enacted his final plan, infecting the Great Spirit Maranui with a virus, which would gradually render the Great Spirit comatose. Its effects weren't immediately apparent, but would have serious ramifications over the entire universe as a whole. Continuing to enact this grand plan, Pterodax imprisoned Turaga Duma and used his shape-shifting powers to impersonate him for over a year and a half. During this time, Pterodax, under the guise of the benevolent Turaga Duma, gradually called all Toa away to secure sea gates, where they were killed by a hired Dark Hunter Eliminator. Pterodax also hired Nadiki and Kreka, who helped him with various tasks in Metru Nui. And so, with all the Toa Mangai wiped out, only Likon remained. Growing suspicious of Turaga Duma, who had conveniently sent all his comrades to their deaths, Toa Likon readied himself to choose 6 Matoran to become new Toa in his stead. Previously on Bionicle Retold, Chapter 2, Rise of the Brotherhood. Corruption!
Deep inside the heart of the Matoran universe, the Brotherhood of Makuta, once the protectors of peace and justice, have secretly turned dark. Plotting to overthrow the great spirit Matanui and led by the ambitious Makuta Pterodax, the Brotherhood's tendrils spread across the universe, stoking the flame of conflict between Metronui, the brain of the robot, and the Dark Hunters, ruthless bounty hunters with their eyes set on this city of legends. While noble Toa once protected the city and the universe from harm, many have met their fates in mysterious accidents, out on mission for the wise elder Turaga Duma, who is secretly Pterodax in disguise. Now, the fate of Metronui and the world falls into the hands of one battle-weary warrior, Toa Likan, as he urgently seeks to transfer his power into 6 new worthy Matoran, creating the next generation of heroes. This is Bionicle Retold. Chapter 3, Legends of Metronui. Part 1, Fist of the Vaki. Under the leadership of the false Turaga Duma, Metronui slowly fell from a beacon of light and order to a dark Orwellian police state. Matoran were forced to work longer and longer hours, with those who refused meeting grisly fates. With oversight from the false Duma, the Vaki police force were retrofitted with staffs of suggestion, tools that could bend the mind of even the most strong-willed Matoran and force them back to work. Vaki Nurak used staffs of command to fill their target's mind with a single overriding command that was obeyed until the effect wore off. Vaki Borodak used staffs of loyalty to fill the target with a strong desire for Duma's sense of order, causing them to betray even their closest friends for minor infractions. Zadok used staffs of suggestion, turning the Matoran against each other and using them to convince troublesome comrades to return to work. Vaki Kirak used staffs of confusion, scrambling their target's sense of time and place to prevent troublemaking. Rorzak used staffs of presence, allowing them to see and hear what their target saw or heard without their knowledge. These powerful staffs also allowed the Rorzak to detect any rebellious thoughts Matoran may hold, quashing them before they ever got to act on their thoughts. And worst of all, the Vaki Vorzak used staffs of erasing, temporarily eliminating their target's higher mental functions, leaving intact only motor skills. The targets of all these staffs were called Shamblers, Matoran wandering aimlessly through the streets of the Metros. With the Vaki police force, the false Duma kept a firm grip over the city of Metronui, punishing any infractions incredibly harshly and modifying the Vaki's AI processing units to use extreme force and brutality whenever possible. While the staffs never physically harm Matoran permanently as to not decrease productivity, the mental ramifications of the Vaki's abilities cause the Matoran workforce to live in constant, perpetual fear, forever watched by the Vaki that lurked above. Even beyond this powerful police force, new threats lurked in the outskirts of Metronui. Makuta Pterodax, operating incognito throughout the city as Duma, unleashed a vile, intelligent plant known as the Morbuzak on the edges of the city. Stretching its vines deep within Matoran civilization, the Morbuzak was designed to push the Matoran into the center of the city, making them centralized in one place. Don't worry if you're confused. You're gonna find out exactly why Pterodax wanted all of the Matoran of Metronui in one centralized location later on in this chapter, so don't worry about that and sit tight for now. The Morbuzak's first known action was to grow vines in the area of the Great Furnace and drive the Matoran away, allowing it to grow its king root in the center of the massive building, fueled by molten protodermis and the flames. From there it spread its vines all throughout the city, attacking structures and Matorans seemingly at random, although of course mostly keeping to the edges of the various Metru. The Matoran and even some Vaki fought back, but it was clear that the Morbuzak was too strong for them to defeat. This extreme rising threat of the Morbuzak, coupled with Duma's push to a dystopian police state, caused Toa Likan, sole protector of Metronui, to grow deeply suspicious of its leadership and form his own plans. Part 2. Faithful Matoran to Mighty Toa. After many long years guarding the mighty city of Metronui alone, Toa Likan secretly stole 6 Toa stones from the Great Temple in Ga Metru, transformative objects with the power to grant a Matoran incredible strength,
fighting prowess and elemental abilities, becoming a Toa themselves. Just as he readied to leave, a massive blast rocked the temple, and Likon found himself face to face with his former comrade turned traitor, the Dark Hunter Nidiki, and Kreka, the brutish and hulking Dark Hunter assigned to keep Nidiki in line. Escaping after a short skirmish, Likon hurried himself to grant the 6 stones to 6 Matoran he deemed worthy of becoming Toa. And yet, in an ironic twist of fate, Makuta Pterodax himself used his mental abilities to influence Likon's decision, twisting his mind to pick 6 Matoran who were quarrelsome, discordant, and overall not fit to be Toa. But little did Pterodax know, but the Order of Maranui, who had been secretly watching all these events unfold, had personally tricked Pterodax into influencing Likon to pick the correct set of heroes, whose flaws would later take them on an emotional journey to grow into the true guardians of the city. In the Ga Metru School District, Likon delivered the first stone to Nokama, a teacher who was wise beyond her years. Moving to Po Metru, the second stone went to Onua, a stubborn carver and craftsman in the quarries. Next was Ko Metru, where a scholar named Nuju received the third stone. In turn, an archivist named Wanua from Onu Metru was granted the fourth, and a test driver named Matau from Lee Metru was given the fifth. Finally, Likon descended on his home region, Ta Metru, bearing the final stone to a Ta Matoran forger named Vakama. When Likon discovered Vakama, he was deep in the midst of crafting a mask, using the most powerful discs available to him to forge the legendary Mask of Time. Just a quick recap of the events of the prologue in Chapter 1 Beginnings. The great beings who are the people responsible for creating this entire Matoran universe actually drafted up plans to make 3 legendary Kanohi. The Kanohi Ignika, or the Mask of Life, was the failsafe placed within Mount Valmai to restart the heart of the Great Spirit Maranui. The Mask of Creation was given to Artaka, which allowed him to create literally anything. The Kanohi Vahi, which was the Mask of Time, was originally created to allow users to slow or speed up time in certain areas of the robot, but unfortunately, due to the events of the Shattering, the Great Beings never actually got to make this mask, instead being forced to abandon their plans as the robot left the planet of Spherus Magna. What's really significant about this is that certain members of the Matoran universe, namely Vakama, actually have the ability to create a legendary Kanohi such as the Vahi, which means that their minds are about as sophisticated as some of the great beings were, which definitely goes to show just how far the sentience Velika gave them has gone. In Ta Metru, Likon snuck into the forge, granting Vakama with the final Toa stone and leaving him with cryptic messages to rescue the city from the grip of the Morbuzak, and something far darker. With all stones delivered and instructions given to the Matoran to go to the Great Temple, Likon's final task was done. But before he got a chance to leave, Likon's revelation to Vakama was interrupted when Nidiki sprung from the shadows of the forge along with Kreka. After a short fight, Nidiki dangled the helpless Vakama over the burning furnace, forcing Likon to throw down his weapons and surrender himself, or else watch Vakama burn. As Likon was bound by the Dark Hunters and Vakama barely escaped alive, the grip of the Morbuzak tightened around Ta Metru, forcing a widespread evacuation to the center of the city. With its sole protector in chains and a false leader commanding the Matoran, these were dark times for Metru Nui. And so, in the temple in Ga Metru, these 6 Matoran gathered to fulfill their destiny. They were stubborn, harboring ill will towards each other with the remnants of long-past Matoran civil war still influencing their bias. Struggling to keep the peace among the newly assembled group, Nokama attempted to reconcile the Matoran as their Toa stones began to glow, activated by their presence in the temple. 6 tendrils of energy burst from the raised Suva, striking the bodies of the Matoran and imbuing them with Toa energy. And so, they were transformed, and that day signaled the solemn end of their Matoran lives. No longer were they humble craftsmen, now they were powerful warriors, new protectors of the city. Vakama, Toa of Fire, Nokama, Toa of Water, Matau, Toa of Air, Nuju, Toa of Ice, Oniwa, Toa of Stone, and Wenua, Toa of Earth. Together, they would become the Toa Metru, icons of peace and justice across the city. But they were far from a cohesive team yet, and a series of trials and tribulations awaited them. Part 3. The Great Search.
As the Toa observed their new forms in awe, Vakama was struck with a vision of the Great Discs, 6 of the most powerful Kanoka discs in existence. While standard Kanoka discs were plentiful and could be used to form many masks around the city, the 6 Great Discs were something special, created by Artaka himself with the intent to be fused together into a disc of time. Each Great Disc represented one of the 6 elemental metros across the vast city. Beyond this, the discs were the only objects with the power to eliminate the king root of the Morbuzak, destroying its grip on the city. And so, the Toa set out on a grand quest to seek out and uncover the hidden locations of the discs. Partnering with Matoran, who had been entrusted with the locations of the discs, the Toa took on this new task with varying levels of enthusiasm. Oniwa in particular doubting Vakama's visions and belittling what he saw as a mere scavenger hunt. Just a quick note here, I am kind of blasting through one of these first major initial arcs for the Toa Metru, mostly because it's not too relevant for the main story as a whole. Kind of unfortunate I have to do this, but we do have to cut this down into a format that is easily digestible. That being said, if you are interested in this setting or in these characters, I actually would highly recommend that you go and check out the Search for the Matoran and the Search for the Masks, which were comic and book arcs, which covered the story that I've summarized in very quick format here, which especially details the Toa Metru learning how to use their elemental abilities, trying to work together as a team, and really gives a lot of characterization to each member, some of which I'll barely even mention throughout this recap. So if you are interested in these characters and want to learn more about their personalities, definitely go check out those books and comics because they do a great job of setting up these people as a Toa team, just not necessarily major world-breaking stuff that we'll have to officially discuss in these recap videos. As the Toa sought out the discs and grew into their new forms, they were deceived by the treacherous Pro-Matoran Akmau, who had been paid off by Nadiki to ensnare the other Matoran who knew the locations of the discs and confuse the Toa into wasting their time and running into traps. I'm mentioning Akmau now because this is not the last we'll see of this slippery character in many more stories to come. Just remember, Akmau is kind of a devious guy. Blaming each other for this deception, the Toa were forced to fight to overcome their differences, banding together to use the disc to eventually destroy the Morbuzak in a climactic battle, resulting in the utter annihilation of the vines and the vicious plant's grip on the city to diminish. Triumphant in their first great quest, the Toa Metru turned to the Colosseum, where they would show that they were indeed heroes of Metru Nui. But before being able to claim their victory and present the Great Disc to Turaga Duma, the Toa Metru were sidetracked in Onu Metru by a crowd of panicking Onu Matoran, urging them to descend into the depths of the archives and help seal an underwater leak that threatened to flood the entire district. In the darkness of the archives, the Toa struggled to act as a cohesive team, constantly bickering and interrupting each other's elemental attacks. Little did they know, but they were being stalked by a highly intelligent shape-shifting Rahi known as Kraka, who was angered by their intrusion into her territory, but also deeply curious about the nature of the Toa. Observing their discordance, Kraka used their conflict to her advantage to confuse the Toa and further her agenda. Sowing seeds of distrust and conflict in the group, the Toa Metru came close to killing each other before Nuju stepped in to calm the team, uncovering the crafty shapeshifter's plots. In a climactic battle with the Kraka, Nokama managed to trick her into assuming a combination of the bodies of all 6 Toa Metru, overwhelming the telepathic shape-shifting Rahi with information and allowing the Toa Metru to escape. With the battle behind them and the cracks in the archive sealed, the Toa returned to the surface of the city with an important lesson in trust learned. Part 4. Trials of the Toa Metru. In the Grand Colosseum of Metru Nui, the Toa Metru finally made their first public appearance to the assembled crowd. Presenting the Great Disc to Turaga Duma, the Toa Metru prepared to be officially sworn in as the protectors of Metru Nui, but little did they know that Duma, secretly Pterodax in disguise, would make it much harder for them. Belittling their quest for the discs and decrying them as useless, Duma ordered the Toa to pass a great test to prove they were not imposters and deserved to be the guardians of the city. Yet again, the Toa failed to show unity, tackling the task individually and refusing to work together. And so, as Duma ordered the Vaki to swarm the Toa, 3 of their rank were captured: Nuju, Wonua, and Oniwa, while only Vakama, Matau, and Nokama managed to escape. With the remaining Toa Metru framed for Likon's disappearance and the Vaki on high alert,
Pterodax prepared to enact his final plans, still in the guise of Duma. And so, after many confrontations with the Vaki and the Dark Hunter pair of Nadiki and Kreka, the three remaining Toa Metru slowly and painfully began to learn to work as a team, as they unlocked their mask powers one by one. Nokama using her Mask of Translation to commune with a rampaging Rahi horde, and Matau using the Mask of Shapeshifting to fool Nadiki and Kreka, using similar tactics the shapeshifting Rahi Kraka used on him to sow discord between the Dark Hunters. All this time, Vakama continued to be beset by twisted visions of the future, foreseeing a vast web covering Metru Nui, his own face contorted into a monster, and a failure to save his team and the city. Throughout these adventures, the three Toa encountered yet another monstrous, intelligent Rahi known as the Tatarak, who emerged from a crevice in the ground demanding an answer to a mysterious question. After temporarily incapacitating the mysterious speaking Rahi, the battle-weary trio sought refuge on a Vaki transport in Po Metru, still seeking to find the missing Likon and free their missing comrades. In the meantime, Nuju, Onua, and Wenua strove constantly to free themselves from their cell, but continued to fail yet again due to their non-stop bickering, with some even giving up, accepting their fate. It was then that a mysterious figure emerged from the depths of the prison, a Turaga, who simply told them that they could easily get out, if only they activated their unique mask powers and worked together as a team. Under the instruction of this strange figure, the three Toa began a journey of self-discovery of their own. Meanwhile, in the scuttling Vaki transport, Vakama, Nokama, and Matau discovered a multitude of eerie spherical storage containers. Upon placing his hand on the surface of a container, Vakama was struck with another vision of a Matoran sealed within, her eyes gleaming a crimson hue. Awakening from his reverie traumatized, Vakama opened the containers, revealing only emptiness within. Before they could investigate further, they were beset by the Dark Hunters, skirmishing with them across the fields of Po Metru before narrowly escaping with their lives. At this time, in the prison of the Dark Hunters, Wenua and Onua ceased their work and argued amongst each other, frustrated with the trivial task given to them by their Turaga. It was then that Onua's mask power inadvertently activated, commanding his comrade to take a seat and discovering his mask of mind control. Simultaneously, Nuju discovered the powers of his mask of telekinesis, using his mental force to tear down a prison wall and allowing the three Toa to escape alongside the mysterious elder. With Wenua using his mask of night vision to see through the caverns of Po Metru and find a route out, it wasn't long until the Toa Metru were finally reunited at last, sharing tales of their exploits. The elder then revealed himself to be Likon, his power drained and fully transformed into a Turaga after he had transformed the sixth Matoran into Toa Metru. While Vakama believed they had completed their mission and saved what he believed to be the heart of Metru Nui, Likon was disappointed in the Toa. In all their bickering, conflicts, and side quests, they had failed to address the root of the problem and uncover Pterodax's true plan, which involved the endangered Matoran. All his attempts to weaken the city, from the brutal Vaki to the vines of the Morguzak, and even to the capture and detainment of the Toa, had resulted in a populace ready and willing for subjugation and control. And so, deep in the catacombs of Po Metru, the Toa finally uncovered the truth. Turaga Duma was an imposter, and the real Duma's body was kept in suspended animation in one of the mysterious metal spheres. Part 5. The Great Cataclysm. Rushing to confront the false Duma, the six Toa Metru alongside Turaga Likon sped towards the Grand Colosseum. But they were too late. The robotic Vaki had rounded up all the Matoran, placing them in hibernation within the many spherical pods they discovered earlier. Upon confronting the false Duma, they learned he was Pterodax in disguise, and his plan to take over the Great Spirit was well underway. As a note, Pterodax specifically placed the Matoran into these spherical pods, which would induce amnesia and make them forget everything about their lives in Metru Nui, so that when Pterodax eventually woke up these Matoran, they would only know him as their ruler. As another side note, these are actually the lids to the canisters that the Toa Metru came in, which is some more pretty fun toy set integration even where the packaging is concerned. And yes, you can fit a full Matoran inside this sphere. Pterodax's virus to render the Great Spirit Maranui comatose had taken grip over the Matoran universe, causing the now slumbering Great Spirit robot to plummet from its orbit. In a cruel twist of fate, the robot was ready to return to the star system that started it all, the remains of Spherus Magna,
now split into the 3 celestial bodies. But as it orbited around Aqua Magna and broke its orbit, the Great Spirit robot plummeted, crashing into the waves of the ocean planet. Massive earthquakes struck the entire Matoran universe, with widespread devastation wreaking havoc on the internal mechanisms. In the destruction, Pterodax began to siphon and consume Metru Nui's power source for himself, prepping to take Mata Nui's place as the prime intelligence in command of the robot universe. The events of this great cataclysm were widespread, resulting in several major and climactic events to simultaneously occur across the universe. Some of the events I'm about to describe relating to the Great Cataclysm aren't too relevant for the story as a whole. Just keep them in mind because I'm saying them now because they chronologically take place at this time. And don't worry, I will mention Great Cataclysm in the future when they become relevant again. I'm just telling you them now because it happens in chronological order. The most important of these is probably what happened to the Baraki, which we're about to get to. If you recall from last chapter, Rise of the Brotherhood, the Baraki were the 6 warlords who were basically perfect physical specimens, who once ruled over the League of 6 Kingdoms which united the lands of the Matoran universe, although eventually they were captured and sent to the massive jail which was the Pit. As the robots struck Aqua Magna and shockwaves cascaded over the world, the great prison of the Pit was smashed open, with the prisoners being engulfed in the black waters of Aqua Magna. As radiation leaked from the damaged robot and mixed with the foreign waters of the ocean, a mutagenic substance affected the prisoners, twisting their physical forms and transforming them into full-on water breathers. Most notably, the once proud Baraki warlords were mutated into grotesque, animalistic monsters, cursed to lurk the depths of the ocean. As the Baraki escaped, they murdered Hydraxon, who was the warden of the prison and member of the Order of Mata Nui who trained the Toa Mata himself. Elsewhere in the universe, the southern continent, which housed the pivotal Mount Valmai and sacred Mask of Life, split apart, with a section of the continent breaking away from the mainland and skyrocketing upwards, bursting forth onto the external shell and finally settling as a floating island outside of the main robot, on the surface of Aqua Magna's ocean. The villagers who survived the harrowing events came to call this island Voya Nui, for Great Voyage in the Matoran language. Sadly, Turaga Jovan, the former Toa of Magnetism and member of the team who saved the Great Spirit, perished in this ascent. On this island, 2 agents of the Order of Mata Nui were stationed. Brutaka, who was deeply shaken by the event and believed the Great Spirit had either perished or abandoned the universe, and his companion Axon, who stood firm in his faith for the Great Spirit to one day return. Despite their disagreements, both warriors stood guard in secret over the Mask of Life, continuing to fulfill their duties. In Karda Nui, the heart of the universe, the mutagenic, irradiated water spilled into the dome, filling the base of the heart of the robot with a great swamp coalescing on the ground of Karda Nui. Stalactites on the ceiling of Karda Nui were dislodged as the remaining Avmatoran, who had once lived in the caves above, fell into the dome with the stalactites and established villages upon the surface of Karda Nui. Even the Makuta fortress on Destral wasn't safe, with massive damage being dealt to the Brotherhood headquarters, and some Makuta, specifically Makuta Icarix, began to question Pterodax's grand plan, which thus far had resulted in chaos across the universe. In the aftermath of the Great Cataclysm, the Great Spirit robot's camouflage system was accidentally triggered, forming a dense jungle island on the face of the robot, which would come to be known as the Island of Mata Nui. Pipes inside the robot's head leaked its fuel source, energized protodermis, which spurred plant growth and created the island's diverse climates. If you recall back to the prologue, energized protodermis was the substance that sparked the war between the Glatorian, causing the core war to start and the planet to be ripped apart. It had pretty amazing and magical transformative properties as well. Now, this energized protodermis leaked out across the universe, mutating many of the animals and species within. Many Rahi who had been roaming free around Metru Nui also escaped to this island refuge in the chaos. And finally, in a last-ditch attempt to save the system, the Toa Mata, protectors of Mata Nui, were launched from the heart of Karda Nui in their canisters, ready to awaken from their slumber and spring to action to restart the core of their robot and perform their duty as a failsafe against a cataclysmic event such as this. Tragically, they were launched too late, and the damage done to their canisters from the fall caused them to malfunction, sealing the Toa Mata inside the dormant canisters and plunging them to the ocean of Aqua Magna around Mata Nui, where they would lay in slumber for another 1,000 years,
slowly losing all their memories and forgetting their training. But most grievous of all, the tremors reduced much of Metru Nui to ruin. The archives were destroyed and the Rahi within escaped. The great hub of Li Metru, its vast cables and chutes, fell to the destructive forces and became a mechanized jungle of chaos. Ga Metru's schools were ravaged by the quake as well, and the experiment labs were released to wander in the night. The Temple of the Great Spirit, the most sacred structure of Metru Nui, was nearly completely destroyed. Much of Ta Metru was overcome with molten protodermis, and the Ko Metru knowledge towers fell to ruin. As pterodax consumed the power of the city, the Toa Metru sought refuge and retreated to seek out a safe haven, with the remaining Vaki and Dark Hunter pair still in pursuit. In his greed, Makuta Pterodax activated a shadowy absorption power, sucking in both Rahi and Dark Hunters and absorbing their essences. And so, the former Toa Nadiki met his fate besides Kreka, combined and overridden with Pterodax's will, guilt in his heart. As the Toa fled the city, Vakama came to a revelation. Combining the 6 great discs, he was able to forge the legendary Mask of Time, right when he received yet another vision showing him the way to the newly created island of Mata Nui. As they rode across the sea of protodermis, Makuta Pterodax blocked off their escape route in a new, winged form, the power of the city surging through him. To buy his team time, Vakama confronted Pterodax with the newly created Mask of Time, placing the mask over his in a last-minute bid to slow time around them. Unfortunately, Vakama was overwhelmed with the power of the mask, unfamiliar with how to operate it and slowing time around both himself and Pterodax. Lycon appeared at that moment, blocking Pterodax's shadow hand with a shield, sacrificing himself for Vakama. The resulting blast was fatal for the Turaga, and the Vahi fell from Vakama's head into the ocean. Pterodax, freed from the mask power, dove from the wall after it. And so, with his last breath, Lycon gave Vakama his mask and uttered his final words. "I am proud to have called you brother, Toa Vakama." In his grief, Vakama discovered his mask power, that of invisibility, and went once again to confront the winged, dark entity. With the Vahi lost in the sea, the enraged Pterodax attacked Vakama, and in a final battle against this evil force, the 6 Toa Metru, having finally learned unity, sealed Pterodax in a temporary Toa seal to buy time for their retreat. With the battle behind them, the Toa set out for a new refuge, sailing through a new crack made in the robot's external shell. It was Matau who had flown ahead of the transport and first beheld the new land above. Nokama carved small images of the Toa Metru into stone to document their journey, as they last left the winding, darkened tunnels and sailed onto a gleaming ocean, dazzling with an island that would come to be known as Mata Nui. Part 6. Mutation. With Metru Nui destroyed and its Matoran population in slumber, the Toa Metru were defeated, only able to celebrate a small, temporary victory over Pterodax. Their most monumental tasks still lay ahead, to return to the broken Metru Nui and recover the Matoran population, preparing them for a new life on the island of Mata Nui. On their return to Metru Nui, the Toa yet again faced many trials, combating the much more intelligent prototype to the Morbazak plant that Pterodax had discarded, and learning much more about the mysterious powers of energized protodermis. Yeah, again, I'm really skimming through these adventures here. The Toa actually had quite a lot of adventures before returning to Metru Nui. I'm just jumping to the most important ones, but definitely, if you want the full experience, be sure to go down to the links in the description below where I've linked some of the major compilations of the Bionicle storyline. I think the one that I'm describing right now is actually the plot to one of the Game Boy games, where the Toa faced off against the prototype plant for the Morbuzak, which was actually named Karzani, and there was a lot of really interesting character stuff that went into that, even faced some sort of a Rahi Nui that would become relevant later on in the story. But it's just so much to talk about right now, we gotta move past the most important events. So again, check those out if you are interested in these characters and learning more about their personalities. As the Toa Metru made their way back to Metru Nui, battling newly mutated monsters and creatures as they went, a darkness descended on the formerly great city. Summoned by Pterodax to free him from his seal and conquer the city, the Visorak hordes descended on Metru Nui, led by the devious Rudaka and Sidorak, the so-called king of the Visorak. As a quick recap from last chapter, Rudaka was the devious woman who transformed the Toa Haga into Rahaga, and in turn gained the favor of Makuta Pterodax,
and now serves as basically his right-hand woman. As they advanced towards Metru Nui, the Toa saw a large number of Rakshi, Rahi, and webs covering the dark and crumbling city. The city's archives had been broken, and the Rahi were roaming free around Metru Nui, left to their own devices. Traveling along the ocean, the ship was struck by a fierce storm that capsized the crew. The Toa were washed ashore, and their transport was utterly destroyed in the process. Still prowling the city but cut loose from their original programming, the Vaki remained an ever-present threat. But the real danger was up ahead. As Vakama brazenly led his team into the heart of the city, they were ambushed by the Vizrak spiders using their paralyzing weapons. Hung high above the great Colosseum and cocooned by the Vizrak, the Toa Metru were bit by the vicious Rahi, injected with Vizrak venom, and mutated into half-Toa, half-Rahi freaks called Hordika. No longer Toa Metru, these were the Toa Hordika, nightmarish versions of themselves who struggled to retain a grip on their sanity. As the Toa Hordika were released to plummet to their deaths by Rudaka, they were saved at the last moment by the former Toa Haga, using their nimble Rahaga forms to navigate through the sky and seize the Toa as they fell. They took them into the ruins of Ga Metru, where the Rahaga told the Toa that the Hordika venom they had been injected with needed to be neutralized, or else the venom would make their mutations permanent. Their only hope was a fabled, highly intelligent Rahi spoken of in myths and legends called Kitangu, a powerful Rahi gifted in the knowledge of venoms and their counteragents, and possibly possessed the power to heal the Toa. Just a quick recap before we move on to the next section. In part 2, I described the powerful Kanohi Avoki, the Mask of Light, which the Rahagas stole from the Brotherhood Fortress on Destral and fled before being transformed into Rahaga themselves. They actually stole this alongside the Makoki Stones, which was a tablet detailing the powers and abilities and weaknesses of the entire Brotherhood of Makuta, which had then been split into 6 parts in a bidding war led on by the Dark Hunters. Basically, all you need to know is that the Toa Hordika go on a grand quest to find all 6 pieces of the Makoki Stone to unlock the Kanohi Avoki, which the Rahaga had hidden away in order to prevent from falling in the wrong hands. For all intents and purposes, this is basically a team-building exercise which has no major ramifications on the story, and essentially is just a tale told to show the Toa Hordika getting accustomed to their new bestial forms, and even learning how to fight as part animals. Not really too relevant to the story, but it is there if you do want to check it out. Biomedia Project does have this entire story which was told through web animations. At the time, honestly, these web animations aren't really too riveting, so we're going to skip past them both story-wise, although if you really want to dive into it, they are there, but I wouldn't necessarily recommend it over some of the other more gripping Bionicle material. Part 7. Betrayal. Over the course of their adventures as Toa Hordika, these newly mutated heroes had to become accustomed to their new forms, perfecting the power of their Rotuka spinner weapons, and focusing on suppressing their animal instincts. However, while some of them, like Nokama and Nuju, excelled at using their new forms for good, Vakama, whose mental and emotional state was deteriorating rapidly, frequently left the group for long walks, consumed by his guilt over failing to save the Matoran and his team. Egged on by snideful remarks by Matau, who blamed him for their transformation, Vakama was plummeting into despair. On one of these walks, he was ambushed by the Vizrak, who paralyzed him and brought him before Rudaka. Taking advantage of his emotionally vulnerable state, Rudaka convinced Vakama that his friends no longer cared for him, playing to his insecurities and promising him the loyalty and power of the Vizrak Horde should he choose to lead by her side. Little did Vakama know, but this was all a ploy to usurp Sidorak, the king of the Vizrak Horde, give the Horde to Vakama, and then free Pterodax with the elemental powers of Vakama's team members. But so, with his mind muddled with Hordika venom, a confused and angry Vakama succumbed to Rudaka, pledging his loyalty to the Horde and allowing his venom to take over his mind. Under the leadership of Rudaka, Vakama's first mission was to ambush his former friends and capture the Rahaga, which he successfully accomplished under the cover of night. Leaving only Norik barely alive to tell the tale, Vakama returned to the Colosseum with the captured Rahaga, now the leader of the Horde. However, just before they were captured, the Rahaga managed to parse the location of Kitangu from inscriptions within the Great Temple, conveying to the Toa Hordika where to find the mysterious Rahi. Underneath an icy underground mountain beneath Metru Nui, Kitangu revealed himself,
agreeing to help them if only they could prove themselves using their Hordika forms. And so the Battle of Metru Nui commenced. Breaking through the Colosseum's defenses, the 5 remaining Toa Hordika converged on the Horde, with Matau grabbing Vakama and dueling him one-on-one. Meanwhile, the behemoth Kitangu smashed through the throne room, confronting Sidorak and Rudaka. The devious Rudaka slipped away, revealing her betrayal to Sidorak, but only a moment before Kitangu smashed Sidorak to the ground, damaging his body beyond repair and utterly killing him. Meanwhile, Matau and Vakama battled alone, with Matau apologizing for his harsh words and asking Vakama to rejoin the team. In a moment of hesitation, Matau seemingly plummeted to his death, but coming to his senses, Vakama saved his teammate, redeeming himself and rescuing Matau seconds before his demise. As the rest of the Toa Hordika freed the Rahaga and joined the fight, Vakama used his newfound command over the Vizorak horde to disperse their ranks, leaving only a cornered Rudaka. Preparing to end the fight, the 6 Toa blasted her with their elemental powers. But, to their dismay, this was exactly what Rudaka wanted. As the Toa funneled their elemental power to defeat her, a piece of the seal they had used to bind Pterodax broke off from Rudaka, causing a ripple effect to eventually free Pterodax himself. Pterodax's shadow projection enveloped her body, whisking her away for further misdeeds. And yet, despite Pterodax being unleashed and Rudaka escaping, the Toa Hordika had proved they had overcome their differences and worked as a team, gaining the favor of Kitangu, who reverted them back to their original Metru forms with his special anti-venom. And so, with the Vizorak threat demolished and the Matoran capsules free for rescue, the Toa began the long and arduous process of transporting the Matoran to their new home. Part 8. Fate of the Vahi. As the Toa made their way back to Mata Nui on airships carrying the slumbering Matoran, Vakama held back, one final mission forefront in his mind, to search for and retrieve the missing Kanohi Vahi, Mask of Time, which was lost during their battle with Pterodax many moons ago. Meanwhile, the Shadowed One, leader of the Dark Hunters, was furious with the loss of 2 of his most valuable assets, Nidiki and Kreka, who he assumed had been killed by the Toa Metru. And so, with the Vizorak hordes gone, the Shadowed One made preparations to return to Metru Nui in person to get revenge for the loss of his 2 agents. Accompanied by his bodyguard Sentrak and a time-sensitive Dark Hunter named Voparak, whose sole purpose was to track the Vahi, he left under the cover of night and sailed for what remained of Metru Nui. Just a quick fun note about Voparak: he was created by the Shadowed One in order to detect the Mask of Time. It was literally his only purpose. The Shadowed One made him from an experiment to be time-sensitive and detect the Kanohi Vahi, or Mask of Time, wherever it may appear. Unfortunately, this came with a very dangerous side effect. Voparak's skin emitted temporal radiation, which means that if you touched him, even just for a few seconds, you would be aged thousands of years, making him literally have a living death touch and essentially becoming a living weapon. As such, he was one of the most feared Dark Hunters, although he was rarely let out on mission other than to track down the Kanohi Vahi. And you sure bet that this power is definitely going to backfire at some point. Just wait and see. After searching through the rubble and waves, Vakama finally recovered the Kanohi Vahi, which had been damaged in the battle and leaking time energy in every direction, affecting the wildlife and plants around it. After repairing it with his mask-making abilities, Vakama was struck by a mysterious attacker who claimed the Vahi and left him unconscious. Awakening in a dreamlike state, Vakama found he was no longer a Toa. In fact, his body had reverted to a powerless Matoran. After spending what felt like a few days in this strange mirror world, Vakama slowly started to discover that all was not as it seemed, and he was actually placed under a deep illusion by Makuta Pterodax, who had found him unconscious on the beach and wished to confuse him and keep him in a trance-like state. Right as he was about to break free of the illusion, a strange organic creature affixed itself to Vakama's face, giving him a vision of the future. In his mind, Vakama encountered a noble Toa of Sonics named Krakua, the last bastion against unknown evil forces defending a lone tower. In his vision, Krakua approached him, warning him of threats to come and explaining the coming of a new Toa team known as the Toa Inika, who would make a perilous quest into the darkest place imaginable. Krakua relayed to Vakama crucial information. Without these Toa Inika, Krakua would never become a Toa, and his defense against the dark forces would not ever become to pass.
Just a quick note here, the organic creature that affixed itself to Vakama's face is a very special time-sensitive Rahi. When placed on your face, it can give you flash forwards to the future and even open a path of communication between yourself and someone in the possible future. As to who placed it there and why it attacked Vakama specifically, all of those answers are coming later, and honestly they're not too relevant right now. This exists in this particular story for two main reasons. Number one is so Vakama can have some sort of a understanding of what's to come, so he can help advise the next teams of Toa, specifically the Toa and Nika, which were just mentioned. And number two, I mean, it's classic sequel bait, giving a character a flash forward of something darker yet ahead, and showing some sort of Toa team or heroes that would face that darkness sometime in the future, literally just teasing what's to come. This specific vision would not really come to pass until several chapters later in chronological order. We'd actually see this at around chapter 5 or 6 if my calculations are correct, so just stay tuned until then and I will be referencing it. As to what exactly this creature is and who placed it there, the explanation is also coming, but one thing the Bionicle writing team liked to do was see things really early in advance and then pay them off years later. This payoff would happen literally years later, so just sit tight for now. Understand that there's some sort of special time-sensitive organic Rahi that can give people visions and connections to the future, and if you can accept that, then you're all good. Before he got a chance to finish, however, the creature was ripped from Vakama's face, and he found himself face to face with Makuta Pterodax once again, who after a short altercation informed him that the Vahi was in the possession of the Dark Hunter Voporak, who had knocked Vakama unconscious when Pterodax stumbled upon his body. This forced the Toa of Fire and the Master of Shadows to work together to retrieve the Vahi. As Vakama and Pterodax made their way to the Dark Hunter's camp inside the Great Temple, Kitangu emerged from the shadows to challenge Pterodax to combat, sensing his dark presence, leaving Vakama to infiltrate the lair of the Dark Hunters and combat the Shadowed One's bodyguard, Sentrak, alone. As the two battles raged inside and out of the temple, Kitangu began to buckle under Pterodax's blows, while Vakama succumbed to Sentrak. Just as Pterodax was about to deliver the killing blow to Kitangu, a powerful blast rocked the temple, sending all four combatants flying at the feet of the Shadowed One. Esse vídeo é um oferecimento da 7 e Biway. É 1937, a Branca de Neve e os Sete Anões chegaram aos cinemas, e o mundo, que dá pra chamar de Estados Unidos, não estava preparado pra isso. Nessa época, as animações eram meros curtas de humor exibidas antes. Entre os filmes e ao final de sessões nos cinemas, a ideia de produzir um longa-metragem de animação era uma completa insanidade. O Walt Disney bancou essa ideia. Seu pequeno estúdio em ascensão deixou de lado a produção de curtas e direcionou quase todos os seus poucos recursos para produzir o filme que iria mudar o mundo. 5 anos de desenvolvimento, criando e aperfeiçoando técnicas de animação que revolucionaram o mercado. 750 artistas dando seu sangue nesse trabalho, desenhando mais de 2 milhões de sketches, em um orçamento inicial estimado em $250 mil, que acabou chegando a mais de 1,5 milhão. Esse não era um projeto arriscado, era literalmente suicídio. O sucesso ou fracasso desse filme iria definir o futuro de Walt Disney e, por consequência, o futuro do cinema. Seu lançamento em 21 de dezembro de 1937 reuniu todos os maiores nomes do cinema desta época, e essa estreia superou todas as expectativas. Nas semanas iniciais de lançamento, o filme faturou $8 milhões, e ao fim do seu período de exibição nos cinemas, 66 milhões estavam na conta da Disney. E para coroar o sucesso, em 38 o filme recebe um Oscar honorário e 7 miniaturas. O maior título
titã da história do entretenimento havia nascido e absolutamente nada iria segurar esse monstro faminto. Nada, exceto a produção de uma sequência infindável de filmes ruins que fracassaram nas bilheterias norte-americanas. Com a morte de Walt Disney em 66, o estúdio perdeu seu rumo. Mowgli, o Menino Lobo, que foi a última animação que Disney trabalhou, se tornou a maior bilheteria da empresa pelos próximos 22 anos. O fracasso comercial da Bela Adormecida fez a empresa mudar o seu foco. Agora a prioridade era produzir live actions, tentando surfar o hype do momento, de aventuras, comédias até ficção científica. Enquanto isso, a divisão de animações foi sucateada. Em 1958, dos 500 artistas que ali trabalhavam, apenas 120 restaram, e esse padrão segue pelas próximas 2 décadas, acumulando mais e mais fracassos de bilheteria, tanto na divisão de animações, mas principalmente na de live actions. Até mesmo os parques da Disney começaram a apresentar queda de público, e isso era simplesmente desesperador. Afinal de contas, na década de 80, os parques representavam quase 70% das receitas da corporação. Filmes ruins ou que não agradavam o público não servem como publicidade. Depois de 20 anos jorrando esgoto na cara do público, a Disney finalmente percebeu que algo estava dando errado e vislumbrou a própria falência. Até mesmo uma aquisição hostil foi tentada em 84. Algo precisava ser feito para impedir a quase que inevitável implosão. E a saída desse buraco foi simplesmente inacreditável. A Disney descobriu que o segredo do sucesso é produzir bons filmes. O ano é 1984 e a casa está sob nova direção. Michael Eisner deixa a presidência da Paramount para assumir a cadeira de CEO de uma Disney em ruínas e consigo traz Jeffrey Katzenberg para cuidar dos estúdios. A missão desses dois era muito simples: tirar a companhia da sarjeta. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eisner viu o potencial desperdiçado dos parques, autorizou a construção de novas atrações e hotéis de luxo para arrancar cada centavo dos visitantes. Sob sua supervisão, vários filmes e séries pouco ambiciosas e de baixo custo foram produzidas, e que se converteram em sucessos consideráveis. O dinheiro estava entrando novamente enquanto os custos eram reduzidos, e na visão do novo CEO, as animações poderiam ser deixadas de lado. Não fazia sentido financeiro gastar 10 milhões de dólares em apenas uma animação, sendo que com esse valor, 2 ou 3 live actions de baixo orçamento poderiam ser produzidos. Essa visão de mercado bateu de frente com os funcionários mais tradicionais da companhia, que não tinham bons argumentos para defender os seus trabalhos. As últimas animações produzidas pela Disney foram fracassos de bilheteria, em especial o Caldeirão Mágico de 85, que custou cerca de 44 milhões de dólares e faturou 22. Os animadores foram expulsos do principal prédio da empresa em Burbank, sendo alocados em um galpão em outro bairro. Eles precisavam dar uma resposta financeira urgente, ou a Disney deixaria de produzir animações em definitivo, porque a concorrência já estava tomando esse nicho de mercado que a companhia dominou por meio século. Em 1984 é fundado o Walt Disney Pictures Television Animation Group, um estúdio dedicado à produção de animações para a TV, algo que inexplicavelmente a Disney não trabalhava há mais de 30 anos. Esse projeto serviria como uma nova oportunidade para reviver a divisão de animações da companhia, dando novos ares a esse titã apodrecido, e muito diferente da concorrência que tratava animações para a TV como produtos de baixo orçamento, e da própria visão de Michael Eisner de cortar custos onde fosse possível, a Disney torrou uma nota em cada um desses projetos iniciais. E esse arriscado investimento não tardou para render bons frutos. Em 87 é lançado DuckTales, e esse desenho veio a se tornar um dos maiores sucessos da história da TV americana e fez com que a Disney aprovasse a produção de dezenas de outros projetos com nível similar de qualidade. Mas onde a mudança da mentalidade corporativa de produzir lixo para fazer produtos que agradam o público teve mais resultados foram nos filmes. A divisão de live actions, que acumulava fracassos retumbantes, em 89 teve o seu maior sucesso em décadas. Com um orçamento de 18 milhões de dólares, Querida, Encolhi as Crianças se tornou um absurdo sucesso de críticas e bilheteria, acumulando um total de 222 milhões de dólares ao redor do mundo. Mas calma, as coisas vão ficar ainda melhores.
Ó, brasileirinho, fez hora extra, deu uma economizada nos lanches, acorda às 5 da manhã pra trabalhar numa escala de 6 por 1 na esperança de juntar uns trocados pra realizar o seu sonho de infância cafona de conhecer a Disney. Ó, que peninha! Roubaram teu carro e você não tinha seguro. O dólar tá 5 conto e subindo. Mas calma, não fique abatido, utilize toda a sua tristeza e decepção com essa ruína que ainda chamamos de nação como combustível para ir pra bem longe daqui em definitivo. Ah, mas você não sabe como fugir do Brasil? Eu tô aqui justamente para solucionar esse problema. Muito diferente da Disney em Orlando, a CETI consegue fazer com que todos os seus sonhos se tornem realidade, afinal, o seu futuro é você quem decide. Não tá a fim de pagar 92% de taxa nas bugigangas que comprar da China ou deixar que o governo roube 40% de tudo que você trabalhou para conquistar. Se o seu objetivo é ser menos abusado pelo Estado brasileiro, Paraguai e Uruguai estão aqui do lado. Mas se o clima tropical não é do seu feitio, que tal ter todos os benefícios de viver e empreender na União Europeia sem pagar os custos desse Leviatã? A Tchequia é o lugar que você adoraria morar, mas nem sabia disso. Ah, mas agora 67 graus negativos no inverno é paia. Tem o Panamá. Eu tenho uma lembrança bem vívida do ano de 1999. É um daqueles casos que você não consegue lembrar nada do ano, exceto por um momento específico. Esse foi o ano em que eu descobri o que era usar um computador. Sim, esse pedacinho de mau caminho na cadeira sou eu, sentindo pela primeira vez o que é digitar em um teclado. É claro que não foi a primeira vez que eu vi um computador funcionando, afinal, a pessoa ali atrás, o meu pai, tinha o costume de me deixar no colo enquanto ele usava a máquina, e o que ele mais gostava de fazer no computador era jogar Doom. Claramente recomendado por uma criança. Por conta desse tipo de coisa, Doom foi um jogo que eu sempre gostei. Sempre dava uma chance para os novos, mas ao mesmo tempo mantinha um carinho pelos antigos. Até que há alguns dias atrás, isso apareceu para mim. myhouse.wad, onde WAD é um formato de arquivo usado em mapas de Doom, e isso me deixou muito curioso. Não é incomum alguém ter feito um mapa de Doom em 2023, afinal existe uma comunidade bem sólida de pessoas que fazem e compartilham mapas customizados de Doom. A questão principal é que esses mapas nunca vão além da comunidade e nunca saem dessa bolha. Então para isso ter chegado até mim, ainda com a proposta de que existe um mistério por trás dele, é algo que eu não poderia deixar de ver. Então, querido espectador, se você não me conhece, eu me chamo Zedinho, e me permita te apresentar toda essa experiência e os mistérios escondidos de myhouse.wad. A história começa no fórum Doom World com um post feito pelo usuário chamado Ved. Estou animado para finalmente lançar esse mapa homenagem. No último agosto eu perdi um bom amigo de infância e isso me abalou bastante. Quando eu estava visitando minha cidade natal para o funeral, eu conversei com os pais dele que compartilharam comigo alguns de seus antigos bens. Entre eles, tinha uma cópia de um antigo mapa em seu HD chamado Disquete do Ensino Médio. Thomas e eu éramos amadores em criar mapas de Doom no início dos anos 2000, mas eu nunca tinha visto esse mapa antes de descobrir o que tinha dentro do disquete. Como uma forma de tributo a ele e todas as memórias que tivemos juntos, eu mergulhei novamente no Doom Builder para polir o seu mapa e adicionar algumas comodidades apenas para conveniência. Eu acho que isso é uma homenagem bem detalhada e adorável para o meu amigo, e também é uma forma de compartilhar algo dele com a comunidade que amamos. Saudades de você. Bom, e junto do texto, um link. Eu realmente não esperava ter esse tipo de sentimento quando eu fui atrás de um mapa de Doom, mas vamos ver como ele ficou. É nesse momento que eu paro e te aviso que a melhor experiência desse mapa é jogando por conta própria. O link do post do fórum tá na descrição e quando você clica, ele te leva para esse drive. Confia em mim e não abre nada exceto por files e baixa myhouse.pk3. Lembrando que você precisa do GZ Doom para jogar e o link dele também tá na descrição. Joga o mapa e independente de você se perder ou completar ele, no final você vai acabar confuso. Aí você volta pra cá, vê minha experiência com o mapa e eu tento te explicar o que aconteceu. New Game e coloquei em uma dificuldade média. O mapa é uma casa em um padrão bem americano, com um muro minúsculo que nenhum bandido brasileiro iria respeitar e com a porta da garagem aberta. Eu já sabia que esse jogo teria um mistério escondido e uma temática de terror, mas eu tô jogando Doom, não importa o bicho que apareça, eu vou encher ele de tiro. Entrei na garagem e já me deparei com uma serra elétrica que possivelmente vai facilitar muito minha vida. Entrando mesmo agora na casa, eu encontro alguns monstros espalhados por ela, mas não são nada demais. Nesse andar tem uma cozinha com nada muito chamativo, uma bela visão do vazio através da janela e uma pia cheia d'água. Na sala ao lado também não tem nada que chame muita atenção, além das janelas que dão vista pro jardim e um PlayStation do lado da TV. Mas não tem como interagir com ele, então acaba sendo só decoração do mapa. Ainda tem muitos cômodos nessa casa e eles são lotados de monstros. Primeiro vem uma suíte com cama de casal. Ela me leva até um cartão de acesso amarelo que muito provavelmente vai servir para abrir alguma porta, mas matando um monstro no banheiro,
Eu também consigo essa belezinha. Logo depois temos um banheiro, que o monstro é completamente destruído, um quarto com uma cama de solteiro e um closet, e por fim, uma lavanderia com uma porta vermelha trancada. Infelizmente, eu só tenho o cartão de acesso amarelo, e se você não sabe, os cartões de acesso servem para abrir portas que possuem a mesma cor que eles, então é hora de achar o vermelho, que provavelmente vai estar escondido no andar de baixo. Esse andar de baixo até que é bonitinho, tem uma mesa de sinuca, uma TV e uma janela que dá de frente para uma Soul Sphere. Se eu não tiver enganado, pegar esse item dobra minha vida máxima e por mais que esse jogo esteja bem de boa por enquanto, eu não vou recusar uma coisa dessa. Mas eu podia jurar que isso não tava aí. Quando eu olhei do outro andar, não tinha nada em cima dessa lata de lixo. Eu acho que eu já entendi qual é desse mapa. Se eu faço algo, ele também faz pelas minhas costas. Vamos ver até onde isso vai me levar. Depois de errar 27 tiros nesse demônio, restou um closet no corredor, um escritório com um computador sobre a mesa, sendo que nesse mesmo cômodo tinha um quartinho vazio, que talvez era pra ter sido um outro closet ou, sei lá, eu não sei porque teria tanto closet numa casa. E finalmente a porta amarela que eu tinha mencionado. Abro ela, invado o banheiro, mato o monstro no chuveiro e consigo o cartão vermelho. Mas antes de seguirmos pra porta vermelha, ainda tem 2 cômodos restantes. Mais um quarto com mais um closet e uma área escura com alguns canos que devem estar ligados ao resto da casa, que convenientemente leva de volta pra garagem. Com um cartão vermelho em mãos, já daria pra abrir a porta, mas eu tô com um pouco de medo de ter um chefão ali em cima. Então deixa eu pegar aquela Soul Sphere só pra... Ué, ela não tava aqui? Eu podia jurar que... Realmente, eu estava certo. Para cada movimento que eu faço, o mapa faz um de volta. Eu não vou mentir, isso já me fez ficar bem cauteloso quanto a itens. Só de saber que o tema do mapa é terror, eu já vou ficar esperando algum susto ou um monstro aparecendo atrás de mim a qualquer momento. Mas de boa, renasceu tudo, só que nada demais. Só matar todos os bichos e seguir até a porta vermelha. Isso é o que eu diria se não tivessem mais coisas estranhas acontecendo. Quando eu entrei novamente na casa, a música reiniciou e eu tive uma sensação de algo estar diferente ou estranho. Até o momento que eu cheguei na sala e vi isso aqui. No lugar daquele PlayStation 1, agora tem um Xbox, um console mais novo. Por conta disso, eu parei pra notar outros detalhes diferentes. Apareceu um porta-retrato perto da escada de uma pessoa ou alguma coisa que eu não sei o que é exatamente. Em uma das paredes da sala surgiu um par de quadros bem minimalistas com 4 quadrados cinzas em cada um deles. E também na sala surgiu esse quadro mosaico de uma flor. Apesar de tudo isso, a sensação que eu tive veio um pouco antes. No momento que eu entrei na casa, as animações do jogo mudaram. Se você não percebeu, nota essa serra elétrica antes e depois de entrar na casa. Isso provavelmente é uma transição de animação do Doom 2 clássico para o GZ Doom. Particularmente eu não acho isso estranho, mas dá uma sensação de que tem algo errado acontecendo. Fora que talvez tenha um padrão em tudo isso. Ir de animações do Doom 2 para o GZ Doom e de um PlayStation 1 para o Xbox pode simbolizar passagem de tempo, mas vamos ver se esse tema se mantém no decorrer do jogo. Com os monstros reiniciando, os cartões de acesso foram substituídos por caveiras e o monstro do banheiro me deu essa belezinha aqui. Outra coisa que mudou é que dessa vez tem um patinho de borracha na banheira, mas eu tento ver sentido nisso outra hora. Indo para a porta vermelha, agora ela pede uma caveira para abrir, que provavelmente está no mesmo lugar que o cartão vermelho estava antes. Indo para o andar de baixo, a porta dele sumiu. E do nada eu escuto o som como se eu estivesse recebendo uma mensagem do Discord, mas não precisa se preocupar, esse som vem do próprio jogo, seja lá por qual motivo. Só pra garantir, eu dei uma checada na janela que eu vi a Soul Sphere, mas dessa vez nem sinal dela. E eu tô um pouco preocupado, porque eu sinto que esse jogo vai me enganar de outra forma. De qualquer jeito, caveira vermelha obtida e muito kit médico. Eu realmente não tô gostando disso. Volto para a porta vermelha, abro ela e chego em um sótão. Bem vazio, na verdade. Sendo que o único item disponível no lugar é uma caveira azul, que vai servir para abrir o portão da casa, que nesse momento eu estava imaginando que seria a saída do mapa. Entretanto, não tem mais porta. A porta que dava pro lado de fora da casa desapareceu, deixando no lugar um armário com mais kits médicos. Agora eu estou preso e não sei como sair. A princípio, eu achava que apenas monstros e itens ficariam surgindo e desaparecendo. Eu não esperava que a própria casa ia fazer isso também. Por mais que ela não seja tão grande, o que garante que uma porta não vai sumir justamente quando eu virar o rosto? E quanto tempo será que vai levar até eu descobrir o que mudou? E se acabar sendo algo pequeno que eu não vou perceber? Ou às vezes até uma passagem nova que fica aberta por tempo limitado, que sabe quando que eu... Isso não era assim. Isso não deveria ser assim. Aos poucos a casa está mudando e agora ela se tornou um ambiente não euclidiano. Para você que não sabe o significado disso, eu poderia te explicar de uma forma extensa que é uma figura que não respeita as regras de Euclides, mas é muito mais fácil falar por alto que não euclidiano é um tipo de geometria que não existe. Deixa eu te mostrar com um exemplo. Usando a engine criada pelo canal Code Parade, é possível ver isso em prática. 2 corredores, onde por fora parece pequeno, mas por dentro é enorme, sendo que também é possível fazer o contrário, com ele parecendo enorme do lado de fora e pequeno por dentro. Eu não vou explicar direito como isso funciona em um jogo, mas indo para um exemplo mais próximo do nosso, essa casa parece que tem 4 cômodos, mas ao andar por ela, existem apenas 3. Primeiro cômodo com porta, segundo cômodo, terceiro cômodo
e de volta para o primeiro. Também é possível adicionar mais cômodos que o normal e fazer a casa ser muito maior por dentro do que é por fora. Um último exemplo que eu acho que vale a pena citar é que isso também pode impactar através da nossa visão. Tá vendo o objeto ali na frente? Se eu passar por essa coluna, ele muda. E se eu voltar, ele também volta. Inclusive, não existem apenas 2 objetos ali. Tem muito mais escondido, e isso é uma das coisas mais legais de se fazer com esse tipo de mecânica em um jogo. Mas deixa eu abrir aquela porta que eu tô curioso. Esse cômodo, além de aconchegante, também tem um item nele. Uma latinha de refrigerante que eu não sei ao certo o que fez comigo, mas eu peguei de qualquer forma. Como eu não tenho olhos, acabou que eu não percebi que uma nova porta tinha surgido exatamente do meu lado. Então eu fiquei muito tempo rodando pela casa até pensar em voltar pra cá. Mas no geral isso nem foi tão ruim assim, porque eu percebi que um dos quadros da sala mudou. Agora tem um refrigerante desenhado nele. Ok, beleza, já sei o objetivo. Coletar 8 itens e sair da casa. Finalmente, voltando para a porta que eu não tinha visto, eu levo uma surpresa porque dessa vez não foi apenas um cômodo que surgiu. Foi quase como se eu tivesse ido para uma outra casa totalmente diferente. O cenário inteiro mudou, exceto por alguns quadros na parede. Inclusive, quem mora nessa casa parece que já completou os itens. E por falar em itens, aqui tem um milkshake. Já foram 2, faltam 6. Por pura coincidência, enquanto eu pegava o item, eu acabei descobrindo que dava para encher a pia de água. Não sei se tem algum propósito, mas é bom lembrar disso pro futuro. Infelizmente, mesmo depois de tudo isso, a saia ainda não existe, mas tem um barulho estranho vindo do andar de baixo. Mais um caminho foi liberado, ou uma salinha liberada. Então é daqui que vem um barulho. O que acontece se eu... Mais uma vez, a casa fica repleta de monstros. Só que com um cenário que faz muito mais jus a um jogo de terror. Monstros que se camuflam na escuridão, gritos de pessoas ao fundo e a casa completamente destruída. Esse foi o primeiro momento nessa história que eu senti que fiz algo que não deveria, mas estaria mentindo se eu dissesse que esse foi o último. Andando pela casa, deu pra ver vários itens chamados memórias arruinadas. Talvez seriam os itens restantes daquele quadro que eu falhei em pegar, mas independente do propósito deles, eles passam uma sensação de falha ou derrota. Entretanto, a casa ainda não quer que eu saia. No momento eu pensei, vai ver, eu ainda tenho que pegar algum item ou alguma coisa, mas aquela porta do andar de baixo que dava pra garagem ainda tá lá, então... acho que isso é uma saída mais fácil. Finalmente eu vou poder sair daqui de dentro. Foi aqui que eu comecei a entender como que My House conseguiu estourar essa bolha que contém os mapas de Doom. O ambiente foi de uma casa, por mais que ela estivesse destruída, por uma construção de paredes cinzentas que mais parece um labirinto. Eu ia comentar sobre espaços liminares na primeira área, mas essa segunda conseguiu representar muito melhor a estética. Passando bem por alto, para caso você não conheça, um espaço liminar é um lugar normalmente abandonado e às vezes surreal, que passa uma sensação estranha e enervante, sendo que a maioria deles são representados por corredores ou algum local de transição. Esse conjunto de ideias que formam espaços liminares foi adotado pela internet como uma estética, e a pessoa que fez esse mapa conhecia ela. Eu não digo isso por conta do que ele fez no mapa, mas sim por conta disso, que é uma referência a uma das fotos mais populares dentro da estética. Voltando para o jogo, eu até fiquei interessado naquele botão escrito saída logo ali, mas foi removido a capacidade de pular nesse mapa, então a não ser que no futuro eu consiga uma bazuca para usar a explosão do disparo dela como uma forma de me arremessar até lá, eu sinto que isso aí tá apenas pra zombar da minha cara. Sabe, de como a saída tá tão perto, mas ao mesmo tempo impossível de ser obtida? Esse lugar é chamado de Casa Brutalista e ela é lotada de paredes cinzas, com passagens secretas e caminhos que fazem você dar repetidas voltas por ela sem sequer perceber. Só que para piorar tudo, tem um monstro bem ali na frente. Eu gastei cada uma das balas que eu tinha nessa coisa, e por mais que a minha mira não seja das melhores, fica bem aparente que esse bicho aí é imortal. Pela falta de bala, minha última opção foi usar a serra, mas não acabou tão bem assim. Eu não gosto muito da ideia de ficar reiniciando o jogo, ou me jogando em qualquer coisa porque eu sei que posso carregar ele do último ponto que eu salvei. Mas não é como se eu tivesse muita opção. Por mais que eu tenha entrado pelo caminho da direita, tanto ele quanto da esquerda dão no mesmo ponto, então acho que eu vou ter que aprender a lidar com aquele... cachorro? Se você entra pela porta da direita, dá de cara com aquela monstruosidade que é impossível de ser morta, e para piorar, te mata em poucos ataques. Já na esquerda, você encontra um bom garoto. É impossível que os dois existam simultaneamente, e isso me leva a acreditar que se um morrer, o outro também morre. Isso me ajudaria bastante em explorar essa área, e se você tá se perguntando por que eu não exploro enquanto ele tá assim, é porque os mapas são diferentes. Quando ele está nessa forma de um cachorro normal, o lugar é bem vazio, e tem nada de útil nele. O máximo que eu encontrei foi um... espectador. Enquanto na forma de monstro, eu encontrei munição e mais um item, uma abóbora. Pumpkin Wreck! Ai, Deus. Essa não é a primeira referência desse mapa e com certeza não vai ser a última. De qualquer forma,
Essa abóbora provavelmente é um dos 8 itens lá da casa. Isso é uma boa confirmação que podem existir itens em qualquer lugar, então é bom ficar esperto para esse tipo de coisa. Depois de várias vezes rodando por esse labirinto e evitando a morte, eu achei duas opções. Uma porta que eu ainda não tentei abrir, que é protegida pelo cachorrão, ou me jogar nesse buraco e ir de cabeça no desconhecido. Entre as duas, eu escolhi a última. Nossa, ainda bem que isso tem em algum lugar. Eu já tava ficando doido e eu não tava nem um pouco afim de passar por aquele bicho. Eu posso voltar? Essa área é uma escadaria sem fim. Não importa o quanto você sobe ou desce, tudo parece igual. Algumas portas estão trancadas e outras estão no mesmo lugar que você já está. Eu fiquei rodando por aí um tempinho até achar algo diferente. E confesso que eu esperava ver muita coisa, mas não o céu. Não fica tão contente. Eu tinha ficado feliz por achar algo tão claro e diferente depois de ficar rodando nessa escadaria, mas não tem nada aqui. Dá pra andar por essa sala e até mesmo encostar em paredes invisíveis que limitam o lugar, mas é um caminho sem saída, então de volta pra escadaria. Mais umas voltas e finalmente outra sala diferente. Eu não vou tentar explicar essa. Pensa que é só uma transição e segue pro próximo ponto. Não sei se fico feliz ou triste, mas voltei pra essa casa. Infelizmente, nada da porta de saída. Sendo sincero, a esse ponto eu tô me sentindo como se estivesse em um loop, como se todo caminho que eu escolhesse não importasse e eu sempre acabasse nesse lugar, de volta pra essa casa. Mas tá muito cedo pra pensar assim. Gostando ou não, eu tenho uma outra opção. Andar de baixo, casa brutalista e... olha só, um cachorrinho estava me esperando. Que coisinha mais fofa. Isso me tirou uns anos de vida. Finalmente, cheguei na porta que eu não havia verificado e, pra minha sorte, ela abriu e deu nesse corredor enorme. A partir dele, eu fui achando um caminho para outras portas que antes eu não conseguia abrir. Mas isso começa a ficar tão confuso e tão sem sentido que quando eu vi a primeira forma de mudar de cenário, eu me joguei nela. Literalmente. Porque era um buraco. E quando eu caí do buraco, tinha outro me esperando bem ali. Ele parecia ter uma forma de banheira, mas eu não consegui resistir, eu tinha que me jogar dele. Caindo do segundo buraco, eu cheguei nessa área nova. Ela tinha uma porta que ao abrir me revelou esse novo corredor, e ao avançar nele, me levou para um estacionamento. Finalmente, uma troca de cenário. Eu aceitava algo mais colorido como contraste da casa brutalista, mas só de estar fora dela, eu já tô feliz. O estacionamento é mais um exemplo de ambiente no euclidiano. Ele é uma ladeira circular que não importa o quanto você suba ou desça, sempre vai estar no mesmo lugar. E ainda para manter essa constância, não existe itens nesse local. Então ele é mais um cenário que serve apenas como transição. Apesar de que tem um carro ali, mas me preocupo com isso depois. A porta que me levaria de volta para casa brutalista tá trancada, então sobra apenas subir nessas escadas e me levar direto para um aeroporto. Eu realmente estou impressionado como que um mod de Doom conseguiu fazer isso tudo, sem nenhuma tela de carregamento ou travada no jogo. Mas não é hora de ficar impressionado. Vocês não fazem ideia o quanto que eu tava precisando ver cores além daquele maldito e repetitivo cinza. Cores à parte, o aeroporto deu muitos recursos, o que me deixou preocupado na verdade. Andando por ele, me assustei no detector de metal, mais uma fotinha para a página do ataque cardíaco, peguei um bônus de vida perto da porta, e não sei se vocês notaram, mas o carro tava ali de novo, só que bem mais perto. Tô começando a ficar desconfiado. De qualquer forma, o cenário é realmente uma representação fiel de um aeroporto. Tem uma lanchonete, uma lojinha, um banheiro e... placa com os voos? Espera, help me... me ajuda? E esse cancelled tá escrito errado? Ana? Tem história escondida por trás disso. Eu vou ficar com isso aqui em mente. Indo até os banheiros, o feminino me chamou a atenção. Tinha uma bolsa com remédio jogada na frente dele, mas como senti que algo iria acontecer lá dentro, eu decidi dar uma olhadinha no banheiro masculino primeiro. Mas não tinha nada de estranho por lá, a não ser uma privada com sangue, mas mapa de terror, né? A gente releva isso. Agora, no banheiro feminino, eu não posso falar a mesma coisa. Eu tomei susto por algumas coisas meio aleatórias nesse mapa, mas esse jumpscare foi pura maldade. Mais um item, se sentindo bem. Eu jurava que tava no banheiro feminino.
De qualquer forma, estamos em um aeroporto. Vamos para o avião. Essa cena lembra bastante aquele cenário de quando a casa ficou escura, lotada daqueles monstros que se camuflam na escuridão. Eu tive que ir na cabine do piloto, apertar um botão e depois seguir até o outro lado do avião. Nesse meio tempo, eu tentei ver se conseguia abrir alguma porta ou interagir com algo, mas nada respondeu. Então esse cenário se resumiu a uma caminhada matando monstros. Bem padrão Doom de qualidade. Até que eventualmente eu cheguei na... saída? Eu não sei o que eu esperava, mas do chão não passa, né? Mais uma vez, eu estou em casa. Só que ela tá diferente. Antes ela passava uma sensação de caos, como se algo ruim estivesse acontecendo. Agora ela é só um mapa vazio, um fantasma do que já foi um dia. Tem grama crescendo nela e algumas paredes parecem que foram queimadas. Talvez um incêndio tenha causado isso tudo. Talvez eu tenha causado isso tudo naquela hora que eu apertei aquele botão atrás da estante. Isso dá uma sensação de vazio, como se tudo isso que eu tivesse feito não valesse nada. Mesmo com a porta de saída tendo finalmente aparecido, eu sinto que o jogo me colocou em um ciclo para eu reviver aqueles cenários várias e várias vezes até entender o que eu tinha que fazer. Mas no final, eu saí dessa casa com o sentimento de como se nada tivesse acontecido. Isso é uma boa forma de representar o que eu tô falando. Eu piso no portal, terminando My House e sendo enviado para Underhouse, que é o segundo mapa de Doom. Peraí, tem algo de errado acontecendo. Eu mantive tudo que eu peguei no primeiro mapa e não tô falando só dos itens. Enquanto eu fazia esses mapas apenas por diversão e reviver um pouco de como é um mapa de Doom normal, eu fiquei com aquela coceira atrás da orelha que me acompanhou no primeiro mapa inteiro. Aquela ideia de que tem algo de errado. Nem que seja algum detalhe mínimo, eu sei que tem algo de errado, eu só não sei dizer o que é. Eu fiquei com isso na cabeça o mapa inteiro, até o ponto que eu terminei ele. E pra minha surpresa, a próxima fase era My House. O ciclo ainda não acabou. Vamos fazer isso direito dessa vez. Eu sei que tá bem legal todo esse lance de contar minha experiência em primeira pessoa e pular pra terceira pra voltar pra primeira e chegar aqui de novo na terceira, como se eu fosse um outro personagem falando sobre uma história dentro de uma outra história. Tá, isso ficou meio confuso. Mas não tão confuso comparado com o que você vai ver agora. Depois de toda essa viagem, você lembra que isso começou em um fórum de Doom? Tudo isso que vimos é um mapa tributo feito por uma pessoa chamada Tom, e foi postado nesse fórum por uma pessoa que usa o apelido de Ved. Eu tinha falado pra quem quisesse jogar por conta própria que a melhor forma de ter a experiência desse mapa era entrando no link do Drive e baixando o arquivo myhouse.pk3, mas eu também falei que não era para olhar nenhum dos outros arquivos. O motivo disso é que agora que você já teve uma experiência com o mapa, seja jogando por conta própria ou me assistindo, muito das coisas aqui vão começar a dar sentido para tudo isso que é My House. Na mesma pasta onde você baixa o mapa, existe um arquivo de texto com uma pequena descrição. Não copie ou redistribua o material em nenhuma mídia ou formato. Eu tentei deletar o mapa, mas ele continuou mudando e evoluindo sem qualquer comando vindo de mim. O que começou como um tributo para um amigo que eu perdi, consumiu minha vida inteira. O mapa cresceu além do que eu criei. Eu sofri paranoia e insônia. Isso me consumiu? Não deixe que eu consuma também. Eu tentei manter ele longe da internet, mas ele encontrou um caminho. Ele ainda está mudando. Ele quer que você se sinta triste, sozinho, desesperado. Não deixe ele vencer. Não jogue esse mapa. Isso foi um bom aviso, mas eu já joguei. Enfim, estamos lidando com um mapa amaldiçoado ou alguma coisa do tipo. Voltando para o Drive, temos um diário que vai ser a nossa fonte principal de informação em relação ao que está acontecendo no mapa. Mas antes mesmo de parar para ler, ele tem alguns detalhes importantes já disponíveis para nós. O nome do proprietário desse Drive é Steve Nelson, sendo que o nome dele também aparece naquele arquivo de texto como autor do mapa. Um detalhe é que o e-mail dele é ved1987, que é o nome da conta de fórum de Doom que postou o mapa e tudo mais. Então até que alguma informação me prove o contrário, Steve é o Ved. E eu vou dar um passo além e dizer que ele é um dos dois nessa imagem, que seria a foto dele e de seu amigo chamado Tom, que faleceu. Apesar de que eu não sei dizer ainda quem é quem. No diário temos duas coisas que se destacam. Alguns números escritos com a cor vermelha e a palavra house, ou na tradução, casa, escrita com azul. Lendo de cima para baixo, temos os números em vermelho que são escritos na ordem 2, 3, 1. Eu tentei ver se existia algum padrão para o número estar em vermelho, como por exemplo, algo único que se repetia no texto, mas a única possível semelhança é que todos os três falam sobre sonhos. Mas isso não é exclusivo, já que outras anotações também falam sobre o que Steve sonhou. Eu tentei acessar as páginas populares do fórum de Doom e procurar pela página 231 para ver se existia algo único nelas, mas também acabei encontrando nada. Por fim, a frase 231 Doom me levou para um vídeo do remix de uma música de Doom. Caso essa música volte em algum momento nessa história, eu falo mais sobre ela. Mas por enquanto, eu vou falar que ela é apenas uma música que traz nostalgia pro Steve, já que ela poderia ter sido algo que ele e o Tom gostavam. Agora, deixa eu falar sobre o elefante na sala. Aquilo que mais chama atenção, a palavra house, escrita todas as vezes na cor azul. Isso é algo que já foi feito antes em um livro chamado House of Leaves.
que por mais que dê pra traduzir o título para Casa das Folhas, ele é um livro misterioso com uma história contada de uma forma tão única e enigmática que foi dito que seria impossível criar um filme ou sequer fazer uma tradução dele sem perder o seu propósito. Na própria capa, já fica evidente esse uso da cor azul na palavra casa, mas as coincidências não param por aí. O próprio livro, falando bem por alto, é uma experiência de terror e ao mesmo tempo um conflito psicológico através do ponto de vista de vários personagens e sobre uma casa que mais parece um labirinto que aos poucos vai crescendo por dentro. Eu sei que isso sobre a casa já parece confirmar que é uma referência, mas só para ter certeza, lembra da placa que surge quando a casa desaparece do mapa? Tá escrito nela, Realidade Davidson à venda. Esse nome também aparece no livro, onde é citado que existe um filme e que nesse filme conta sobre a família Davidson, que se mudou para essa casa assombrada que cresce sozinha. Existem outras referências, mas falando agora exclusivamente do livro, ele tem uma história bem confusa e a forma que ele conta consegue ser mais confusa ainda. A sua história usa vários pontos de vista diferentes, constantemente colocando comentários de alguém falando por cima do outro, como se você estivesse vendo um vídeo sobre uma história e do nada uma pessoa aparecesse para comentar sobre ela, mas logo em seguida outra surgisse para comentar sobre os dois e mais uma surgisse para falar sobre tudo o que está acontecendo. Como eu disse, extremamente confuso. A própria forma que ela foi escrita também é bem confusa por si só, com palavras escritas de ponta cabeça e espaços faltando entre os textos. A forma que House of Leaves usa isso é bem interessante, mas confesso que é muito bom para fazer alguém ficar mais confuso do que deveria. Eu até gostaria de mostrar mais páginas para vocês, mas a única coisa que me assusta mais do que uma casa assombrada é o copyright. Com tudo isso fora do caminho, 4 de agosto de 2022. Hoje eu acordei com a notícia de que um amigo de infância faleceu de uma hora para outra. Eu não consigo acreditar. Nós éramos tão próximos quando jovens, e eu senti como se uma parte de minha vida agora está faltando. Eu me sinto perdido, como se eu pudesse fazer nada para trazer ele de volta. Eu me sinto tão triste e parece que meu coração está pesado. Eu não consigo parar de pensar em todos os momentos divertidos que nós tivemos juntos enquanto crescemos. Todas as nossas aventuras, nossos segredos e até as brigas. Eu sinto tanta falta dele. Não consigo acreditar que ele se foi. Essa foi a primeira coisa que Steve escreveu em seu diário. Inclusive, o único propósito desse diário sequer existir é por conta dessa tristeza da perda de um amigo. Que, por sinal, esse amigo é Tom, como havia sido escrito no início de tudo isso. Mas só para esclarecer algumas coisas, além do mapa e desse diário, existem outras coisas no drive compartilhado por Steve. Uma pasta com print do jogo que apontam para lugares bem específicos na casa, que iremos explorar logo logo. Alguns desenhos como o cartão azul, que é usado para abrir certas portas e inclusive é um dos itens que as pessoas mais esquecem de pegar. Aquele cão de 3 cabeças da mitologia grega, que pode simbolizar o cachorro que achamos na casa brutalista, que certamente eu não matei, indicando a existência de mais de um cachorro nele, para dar base para toda aquela teoria de que se você matar um, o outro também morre. E por fim, um desenho da casa, que eu imagino que não precise de explicação. Por último, mas não menos importante, a pasta de fotos, onde temos a foto dos dois juntos que já tínhamos visto anteriormente, a de um poço de gasolina desconhecido, várias fotos da infância deles na escola, sendo que entre elas tem a foto da casa, como por exemplo a sala de estar conectada com a cozinha e aquele ambiente não euclidiano que é uma das primeiras alterações que a casa faz. Só para confirmar mais um detalhe, essa casa que aparece nas fotos e no jogo é a casa de Tom, tanto que o Steve fala no post do fórum que esse mapa começou a ser feito pelo Tom e foi finalizado por ele. Também existe um registro no diário dizendo que após a morte de Tom, Steve visitou os pais dele para conversar e ver se precisavam de alguma ajuda. Afinal, esse é um costume norte-americano. Durante essa visita, ele recebeu alguns pertences do Tom e entre eles tinha esse mapa. Ah, quase que eu esqueci. Tem mais uma foto ainda sobrando. Thomas Allord, de 35 anos, morreu em sua casa no dia 3 de agosto de 2022. Thomas, ou Tom, nasceu em 14 de junho de 1987. Quando cresceu, ele fez cross-country e participou do clube de debate na escola. Após a graduação, ele fez um bacharel em geologia e se mudou para Wyoming, onde passou vários anos trabalhando no serviço do Parque Nacional e se reconectou com sua paixão na época de escola, que fez ele se mudar de volta para Illinois para ficar junto dela. Tom, junto de sua paixão, se mudaram para Oswego, onde arrumou um novo trabalho. Ele sempre foi amado por todos e sempre será lembrado por todos. Tom viveu com seus pais Dale e Judy Allord, sua irmã Suzanne, seu irmão David e seu gato, Scrambles, que ele sempre mimou. Eu tenho certeza que falei errado o nome das cidades, mas agora sabemos que esse na foto é Tom e esse é Steve. Tudo isso deixou muita dúvida. Será que o Tom morreu por um incêndio em sua casa representado por aquele evento de quando você entra na sala escondida atrás da estante? Será que ainda tem mais algo escondido nessa história? Bom, eu vou te responder tudo isso com um dos registros no diário de Steve. 4 de janeiro de 2024. Hoje era para ser o meu primeiro dia no trabalho depois do feriado, mas eu decidi tirar mais um dia de folga do emprego para trabalhar no myhouse.ad. Eu estive gastando várias horas todos os dias nesse mapa e organizando o projeto. Mas eu estou começando a sentir que isso está começando a ter vida própria. Apesar de que eu não me lembro de ter feito várias mudanças, eu continuo encontrando coisas novas aparecendo no projeto. Estou começando a me sentir um pouco paranoico.
como se alguém ou alguma coisa estivesse me observando e controlando a direção do projeto. É uma sensação estranha e eu não sei como explicar ela. Eu só me sinto como se eu não estivesse mais no controle. É um pouco enervante, mas estou determinado a terminar esse projeto. Finalmente, é chegada a hora de terminar esse mapa. No início, não temos muito de diferente. Entro na casa e mato todos os monstros. Pego os cartões e vejo que a sua esfera surgiu lá fora. Só que dessa vez, eu vou passar no sótão antes de sair da casa. Na minha primeira jogatina, eu achei que ia ter um chefe ou um inimigo muito forte lá em cima. Então eu fui seco na sua esfera. E por conta disso, eu acabei não pegando esse cartão azul. Mas feito isso, eu vou lá fora, não tem nada me esperando, e os monstros surgem mais uma vez. Eu tinha comentado que a animação das armas mudam quando eu volto pra casa. Para ser mais específico, isso é um mod criado por Pierre Christian Risbeck. E tem o mesmo propósito que o Xbox que você encontra na sala. Ambos servem para indicar a passagem de tempo, desde a transição das animações antigas para as novas e de um console antigo para um mais novo. Mas o motivo de passar essa ideia é para indicar como o mapa passou de Tom para Steve. A primeira casa que entramos é apenas a versão da casa de Tom dentro do Doom, feita há anos atrás e provavelmente como uma brincadeira, como mencionado no post. Mas assim que você vai atrás da sua esfera e a casa reinicia, tudo parece mais novo e polido por conta de ter sido feito no GZ Doom anos depois pelo Steve. Até mesmo o andar de baixo que já existia na primeira versão da casa teve uma diferença, onde a primeira casa escondia ele atrás de uma porta e a segunda não. Era complicado de fazer algo assim no Doom antigo, mas muita gente poderia simular essa sensação de mais de um andar no mapa, colocando um segundo mapa atrás de uma porta que seria uma tela de carregamento escondida. Não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas pelo menos eu acho que foi a intenção que quiseram passar. Só que outra coisa que acontece no momento que voltamos para casa é a troca de música. Começa a tocar uma outra versão de Running from Evil, só que com notas incorretas, saltos no ritmo e instrumentos desafinados. Não sei dizer se foi intencional, mas me pareceu que o propósito dessa versão foi ser algo inspirado em Everywhere at the End of Time, que foca bastante nos efeitos de perda de memória, deterioração mental e demência, que considerando tudo que está nos aguardando logo à frente, é algo que combina muito bem. Pega a caveira vermelha, vai até o sótão e pega a caveira azul. Na primeira jogatina, eu não tinha percebido que dava para tirar o pano de cima desse espelho, e isso me fez perceber um detalhe. Antes de reiniciar a casa, os espelhos não tinham reflexo, mas agora tem. Inclusive, esse aqui mostra algo que existe apenas dentro do espelho, o que é bem curioso. Mas seguindo em frente, as portas desaparecem e assim começa a caça aos 8 itens. Os dois primeiros são bem simples. A casa vai criar um cômodo novo, onde dentro dele tem a latinha de refrigerante. E assim que eu saio dele, eu já percebo que surgiu uma porta do meu lado e eu entro nessa outra casa para pegar o milkshake. Esse é o ponto que as coisas vão começar a ficar diferentes. Desse momento em diante, a sala atrás da estante vai ficar disponível, mas vocês já sabem do desastre que acontece quando eu sigo essa rota. O importante agora é pensar fora da caixa e ir atrás de um caminho que não esteja na minha frente. Ou talvez esteja e eu nunca tinha notado. Existe todo um mundo atrás deles, com seus próprios monstros e, pra minha tristeza, os próprios itens, o que faz minha vida ficar bem mais difícil, porque agora ao invés de 8 itens, eu tenho que encontrar 16. Antes que eu esqueça, encontrar isso não foi um golpe de sorte. O Steve registrou em seu diário no dia 18 de dezembro de 2022 que ele teve um sonho onde conseguiu entrar dentro do espelho de sua casa e descobrir um mundo inteiro lá dentro. Por mais simbólico que algumas coisas podem soar no diário, ele realmente ajuda dando pistas para avançar no jogo. Continuando, o mundo dos espelhos tem esse filtro azulado que pra mim dá uma sensação de melancolia, fora que pra simbolizar o fato dele ser um reflexo do mundo real, a música e os efeitos sonoros neles são invertidos. Apesar de ser um reflexo, tem coisas únicas nos esperando aqui. A primeira delas é que a porta pro lado de fora existe aqui, e você pode não apenas sair da casa, mas sair do próprio mapa em si. Só que fazer isso te leva pra Slared Nu, que seria Underhouse ao contrário, onde o nível inteiro está com o mesmo filtro azulado e completamente invertido. Terminar ele te leva para My House, só que na versão dele do espelho. Por mais legal que isso seja, infelizmente não faz parte do meu objetivo. A minha caçada ao tesouro continua, e ao subir até o sótão, eu não encontro apenas o enfeite de Natal que eu tinha visto no espelho, mas também uma mamadeira que ao pegar diz, não era para ser. E dá um tom bem pesado, como se alguém tivesse perdido o filho ou até mesmo a esposa, tragando o sonho de ser uma família feliz. Por outro lado, ao pegar o enfeite de Natal, a frase que aparece é o Natal me faz feliz, mas eu não consigo ler isso sem um tom depressivo, como se o Natal lembrasse a pessoa de memórias felizes do passado. O mundo espelho me lembrou de um dos registros feitos por Steve, 18 de agosto de 2022. Eu fiquei um tempo olhando o caderno de desenhos do meu amigo, no caso de encontrar algo importante lá. Eu não fazia ideia do que esperar, mas definitivamente não estava preparado para os desenhos estranhos que encontrei nele. A maioria dos esboços eram abstratos e sombrios, com muitas imagens representando a morte, tristeza e desespero. Conforme eu virava as páginas, os esboços ficavam cada vez mais sombrios e eu comecei a ter uma sensação de pavor. Eu decidi que já tinha visto o suficiente. Eu fechei o livro, mas me senti um pouco abalado. Esse tema recorrente de um ambiente negativo escondido dentro da casa normal pode ser uma representação da forma que todos viam o Tom como aquele cara sorridente e positivo do lado de fora, como foi relatado no obituário,
mas por dentro era uma pessoa triste e cheia de conflitos. Nossa, do nada isso realmente começou a ficar bem triste, né? Mas eu vou te contar um segredinho. O bobão, quando estava jogando, não percebeu que passou do lado do terceiro item do mundo espelho e não pegou ele. Era essa garrafa de vinho que mostra a frase amigo bêbado. Mas não se preocupa, porque depois a gente conserta isso tudo. Esse item pode significar só mais uma lembrança que Steve tem de Tom, mas confesso que o significado dos itens não combinam muito bem. Uma hora fala sobre a amizade deles e outra sobre ter uma família e do amor de sua vida. Tudo isso é bem estranho, mas vamos voltar com a minha aventura nessa casa porque eu não aguento mais ficar escutando essa música invertida. Eu estava um pouco preocupado porque as minhas ideias eram um pouco limitadas de como avançar nessa casa, mas assim que eu saí do mundo espelho, já notei uma diferença bem na minha frente. Um caminho feito de bolinhas coloridas surgiu da saída do banheiro até o andar de baixo. Ele me levava até um armário no escritório que estava vazio, mas como você já deve esperar, não está mais. Mais uma mudança repentina de cenário. Isso parece uma creche. Bem assustadora, por sinal. Não, sério, não passou pela cabeça de ninguém que esse Shrek poderia traumatizar uma criança? Todos esses cenários diferentes têm um detalhe que se repete. Todos eles são inspirados no formato da casa. Claro que cada um deles possui liberdade para ser mais único, só que todos seguem esse padrão de ter como base para sua arquitetura a casa principal. Lembra daquilo que eu falei sobre ter uma sensação desconfortável, mas não saber o que está causando ela por conta de algo pequeno? Então, esse é um dos motivos. Continuando com a creche, mais uma vez eu vejo aquele carro do lado de fora, mas eu vou deixar para explicar sobre ele depois. Afinal, você já sabe que ele vai aparecer várias vezes no decorrer dessa aventura. Avançando na creche, eu encontrei um item. Uma bola de beisebol que dizia, autografado por J.J. Hardy, que é um jogador de beisebol. Considerando que é uma creche, o item encontrado aqui pode representar a nostalgia, e esse em específico pode mostrar que Tom, Steve, ou talvez os dois, eram fãs de beisebol. Tanto que na época que o J.J. Hardy começou a jogar profissionalmente, os dois ainda estariam por volta dos 12 anos de idade, então clica pelo menos com minha ideia. Da mesma forma que o carro, eu notei que vários lugares que eu exploro no decorrer desse mapa tem sangue jogado no chão. Até o momento eu não encontrei um padrão, então vamos deixar pra falar isso depois. Avançando um pouco mais, eu encontro o segundo item desse lugar. Uma caixa de giz e cera que diz, livro de colorir para adultos. Como eu disse, mais um item nostálgico. Depois disso é só... Não... Tinha um Shrek ali? Ah, não é como se o Shrek fosse virar um inimigo. O criador disso não teria pachorra de fazer uma coisa dessa. Depois de dar uma boa olhada no lugar e perceber que nada mudou, eu voltei ao cômodo que achei o giz de cera e uma nova porta surgiu, com um ambiente bem assustador. Sim, eu morri pro Shrek. Sim, tiveram a pachorra de colocar ele como inimigo e sim, esse até o momento foi o maior susto que eu tomei nesse jogo. O nome do Shrek dentro do jogo está com o pesadelo de infância, o que na verdade condiz bastante com o que eu tinha falado antes. Repetindo o processo, eu pego os itens e já abro a porta com a arma apontada na cabeça do Shrek. Depois de muito tiro, ele morre e deixa uma chave pra trás. Com esse momento de calma, eu notei que tinha mais um item ali. Uma pelúcia que quando eu peguei ela, aparece o texto Snugs, que provavelmente deve ser o nome que alguma criança deu pra ela. Então virando pra trás, a porta que levava pra creche agora se tornou um portão, que eu abri usando a chave do Shrek e passando por ele, mais uma vez, eu estou na casa. Por mais estranho que tudo isso tenha sido, existe uma pequena explicação para a existência dessa creche. Em 4 de novembro de 2022, Steve relata ter tido um sonho vívido na noite passada e que esses sonhos estranhos têm acontecido várias vezes. No sonho, ele teria acordado assustado, sentindo que tinha algo de errado. Enquanto ainda na cama, ele escutou um som de choro que vinha do sótão e descreveu como algo fantasmagórico que ficava cada vez mais alto conforme ele tentava ignorar. Bem devagar, o Steve se levantou e foi em direção ao sótão para ver o que estava acontecendo. Lá ele encontrou uma trilha de brinquedos de crianças que o levaram até uma janela. Passando pela janela, a trilha eventualmente levou até uma creche sombria e silenciosa. Mas ao entrar, esse silêncio é quebrado por aquele mesmo choro que havia escutado antes, que agora ele descreve como um choro de um bebê. Ao avançar para o quarto dos fundos seguindo o som, ele se depara com a origem dele. Um bebê natimorto dentro de um berço. Ele fica apavorado e um frio passa pelo seu corpo. Lentamente ele vai se afastando, andando para trás, completamente apavorado e com o coração batendo tão alto que parecia estar dentro de sua cabeça. E ao ver a porta, ele corre para fora daquele lugar e nunca mais olhou para trás. Esse foi um dos registros que Steve fez em seu diário. Vendo essa descrição e a cena, dá para notar que o que acontece no mapa é referente ao que acontece no diário. Apesar de algumas mudanças, como os brinquedos não levarem até o sótão, mas sim até um escritório no andar de baixo. E quando fomos nele na versão do mundo espelho, tinha um item lá, que era aquela mamadeira que ao pegar mostrava a frase "não era pra ser", e combina muito bem com o sonho que Steve se depara com um bebê natimorto. Mais uma vez, isso é confuso. O jogo continua nos levando para uma ideia de romance, mas a parte estranha disso é saber quem está nesse romance. No obituário do Tom, tinha escrito que ele se juntou com uma pessoa que ele tinha uma quedinha na época da escola, e isso poderia indicar que ele e essa mulher iriam ter um filho, mas por algum motivo ou acidente,
a criança teria morrido antes de nascer. Tudo isso se conecta muito bem, mas por que nunca foi mencionado o nome dessa mulher, que é o par romântico de Tom? O máximo que tivemos foi Ana, mas nem tem conexão entre as duas coisas. Pra piorar tudo, se todo esse lance de romance é do Tom, por que o Steve tá sonhando sobre isso? Realmente muitas perguntas e infelizmente poucas respostas. Vamos seguir com o jogo e ver se ele nos revela mais alguma coisa. Quando voltei pra casa, aconteceu aquilo que eu mais temia. O jogo não colocou na minha cara alguma dica ou instrução pro caminho que eu tenho que seguir. Eu dei algumas rodadas na casa na esperança de algo surgir, mas nada aconteceu. Então, fui obrigado a testar minha última opção. Anteriormente, eu descobri que você podia interagir com as torneiras da casa, e uma das mudanças que o lugar teve, assim que eu iniciei os monstros, foi a aparição desse patinho de borracha na banheira. Uma coisa ligou com a outra, e eu percebi que para cada pia que eu interagia, a banheira enchia mais de água, até um ponto que o jogo permitiu que eu subisse nela e entrasse na água. Só que ela era bem mais funda do que eu esperava. Desculpa fazer mais uma interrupção, mas o bobo que estava jogando cometeu mais um erro. Ao entrar na banheira, ele deixou de encostar no patinho de borracha e ele era um dos itens essenciais para avançar. Não se preocupa, que no futuro deu tudo certo. Eu tava atrás de uma dica para onde ir. Eu acho que eu consegui ela. A casa inteira encheu de água e o movimento nela ficou estranho e difícil. O início do movimento era pesado e o chão era bem escorregadio. Alguns dos cômodos estavam bloqueados, então acabou que foi bem fácil saber o caminho que eu tinha que seguir. Andei até o andar de baixo e me deparei com todo esse cenário de uma casa embaixo d'água. Pra mim, como um entusiasta de mergulho e fase de água em jogos, esse cenário inteiro foi muito legal. Mas deve ser bem desconfortável pra alguém que tem submecanofobia, que é o medo de ver objetos feitos por humanos cobertos parcialmente ou completamente por água. Eu já tava gostando dessa sensação que esse novo cenário passa, mas o mapa nunca cansa de me surpreender. Todo o cenário da casa foi alterado para algo diferente. Esse ambiente novo é uma referência ao trabalho de Jared Pike, chamado de Dream Pools. Essas piscinas, criadas em ambientes fechados, com uma arquitetura que faz com que elas pareçam que saíram de um sonho, ou que são inspirados naquilo de espaços liminares que eu mencionei mais cedo. Eu dei uma boa explorada nesse lugar e resisti à vontade de me jogar nesse buraco. Fiquei muito tempo interagindo com o ambiente na busca por algum daqueles efeitos de cenário não euclidiano, tipo o objeto ou lugar acabar mudando dependendo do lado da pilastra que eu estiver olhando ele, mas acabei achando nada. Ou isso é o que eu diria se não tivesse chegado até uma enorme piscina. Nela tinha um peixe que era no mínimo intimidador e não importa quantos tiros eu dava nele, o bicho não queria morrer. Para minha tristeza, dentro da piscina também tinha um dos itens. Um D20, um dado de 20 lados que normalmente é usado para jogar RPG de mesa, e infelizmente o jogo estava me obrigando a pular na água. O plano era pular, pegar o item e sair de dentro da piscina igual um desesperado. Fiquei posicionado, esperei o peixe se afastar e pulei. E pra minha surpresa, tinha uma passagem escondida embaixo do item. Eu nem pensei duas vezes. Esse tinha que ser o lugar certo pra avançar no jogo. O problema é que eu fui de uma piscina pra corredores claustrofóbicos, cheios de água que eram muito confusos. Eu não sabia pra onde era o lugar certo, se eu estava indo pra ele ou sequer se ele existia. Tudo isso foi uma grande armadilha pra me prender nesse labirinto embaixo d'água. E preso nesse lugar, eventualmente, meu fôlego cedeu. Aos poucos, cada segundo que passava valia muito mais. Eu ia perdendo vida sem parar e cada escolha dos caminhos valia muito. E errar ia custar bastante. Nesse momento, junto desse cenário que é extremamente confuso, o desespero venceu de mim. E após não conseguir me decidir para onde eu ia seguir, eu morri. Já houve alguns casos que eu morri nesse jogo. Normalmente, você só abre o menu e volta do último ponto que você salvou, igual a qualquer jogo. Mas em My House, existe algo além da morte. A tela fica preta e eu apareço em um hospital, não como um visitante, mas como um paciente. Eu levanto e saio do meu quarto e nem mesmo aqui o jogo deixa de passar uma sensação enervante. Até a hora que eu chego no último quarto e a placa dele tem um número que não existe. Dentro dele dá pra escutar um som alto e agudo de um monitor cardíaco. Certamente, aqui é o lugar certo para ir. Andei mais um pouco e achei uma chave que permitia abrir o quarto. E nisso, como esperado, lá dentro tinha um paciente e o monitor indicava a falta de batimento. Essa pessoa na minha frente está morta.
mas ela me encara e me acompanha para onde eu ando. Em uma cadeira ao lado dela tinha pílulas, e na verdade eu já vi esse item antes, no banheiro daquele aeroporto do lado de uma bolsa. Talvez os dois tenham alguma ligação, talvez essa seja Ana. No obituário tem escrito que Tom morreu em sua casa e o jogo indica que a casa foi incendiada. Eu adoraria dizer que dá pra assumir que Ana também morreu nesse acidente, mas as coisas não se conectam. Por que existe uma personagem tão importante em tantos cenários diferentes dentro e fora do jogo e ela sequer recebe uma menção? A história insiste em focar apenas no Steve e no Tom, deixando ela de fora. No início tudo bem fazer isso, mas nesse ponto do jogo, apesar dessa cena em específico parecer um easter egg ou algum segredo, já era pra termos mais detalhes sobre ela. Então, considerando tudo isso, eu acho que já vimos Ana nessa história, só não reconhecemos ela. O ponto de tudo isso, dessa cena, de todo esse cenário, é uma segunda chance. Eu renasço no mesmo lugar que morri, e isso literalmente foi uma segunda chance no jogo, mas não se acostuma. Isso só pode acontecer uma vez em cada jogatina. Onde que eu tava mesmo? Ah, é. Eu tava me afogando. Essa minha segunda tentativa de sair desse túnel foi bem mais tranquila. Eu já surgi na metade dele e mesmo que ainda não soubesse o caminho, consegui andar mais tranquilamente e quando eu comecei a perder vida, dei de cara com uma porta que me levou para um cenário que, na verdade, eu já vi antes. Mais uma vez, todo esse cenário que acabamos de passar não foi do nada. O Steve já tinha sonhado com isso. No dia 23 de novembro de 2022, Steve sonhou que estava tomando um banho em sua banheira quando do nada começou a afundar cada vez mais fundo nela. Ele não conseguia respirar ou gritar até a hora que sentiu um abalo e foi puxado para fora d'água. Quando ele abriu os olhos, estava em uma espécie de caverna iluminada com uma cor azul claro, estranha e um pouco fraca. Ele também descreve como conseguia escutar monstros à distância, só que por mais que tentasse gritar, sua voz estava abafada por conta da própria escuridão da caverna. Ele estava sendo caçado por alguma coisa e não conseguia ver ela. Pelo som aquilo possuía garras e ele sentiu o chão tremer a cada passo dela. Assustado, ele fugiu até uma pequena fenda em uma parede que se escondeu até o monstro esquecer dele. E após tudo isso, ele acordou. Isso descreve muito bem todo esse cenário, exceto pelo tal do monstro invisível que nem sequer existe. Que na verdade, existe sim. Só que ironicamente, eu acabei não vendo ele. Só que eu já explico melhor isso, vamos continuar seguindo. Quase como se fosse um contraste, eu saí de um lugar cheio d'água e fui pro céu. Quem diria? E aqui eu já notei uma coisa de estranho. Eu lembro que da última vez que entrei em uma sala que parecia o céu, eu consegui andar em um piso invisível. Então eu saí dando tiro no chão até encontrar um suposto caminho e... não é que deu certo? O item era um anel de casamento e a frase que surge ao pegar ele é... eu aceito. Mais um item sobre romance. E mais uma vez... eu estou confuso. E só pra me deixar ainda mais confuso, é claro que o próximo mapa tinha que ser a Casa Brutalista. Pelo menos dessa vez, eu cheguei aqui com um cartão azul e isso me permitiu abrir essa porta, que me deu uma arma nova. Para minha tristeza, ela não vai ser o suficiente para aquele cachorro. E mais uma vez, uma decisão muito difícil deve ser tomada. Matar ou não matar o cachorro. É realmente triste e até mesmo covarde dar um tiro nesse animalzinho parado na minha frente. Ele que parece depositar tanta confiança em mim. Mas se eu não matar ele agora, aquele monstro vai ficar me atrapalhando e não vai deixar eu avançar nessa história. Às vezes, sacrifícios devem ser feitos. Rapidamente, eu corri até a abóbora, que eu já sabia onde estava, e consegui avançar até algumas portas que estavam muito difíceis de alcançar antes. Em uma delas tinha um frisbee, que ao pegar mostra a frase cachorrinhos bons são cachorrinhos bons. Ups. Vamos não pensar muito sobre isso. E fazendo aquele mesmo caminho que me levaria para a próxima área, existe uma porta com um corredor escuro, e mesmo que para chegar aqui eu tenha pulado em um buraco, de alguma forma eu terminei mais alto em comparação do que eu estava antes. A esse ponto nesse mapa isso nem me surpreende. Fiz um pulo difícil, avancei em um corredor apertado e encontrei uma lata de atum, que ao pegar, aparece a frase gatinhos adoram atum, que é uma referência a Tom, que possui um gato que ele mimava bastante. Feito isso, não vi mais nada diferente nesse cenário, então eu posso seguir para o aeroporto. Tanto no estacionamento quanto no aeroporto em si, nós vemos mais uma vez o carro. Infelizmente, esse foi um dos detalhes menos investigados do mapa pela comunidade. Então isso acaba sendo só minha teoria, mas eu acredito que esse carro represente o sonho. Todas as vezes que ele aparece é algum cenário que o Steve sonhou, só que nem todo cenário baseado em sonho necessariamente tinha um carro. Na Casa Alagada, por exemplo, não tinha um. Aí começam alguns furos nessa teoria, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Parece que o carro só existe em um sonho que realmente faz sentido ele estar lá. Na creche, por exemplo, tem um estacionamento, então ali está ele. O seu propósito é indicar por onde a mente do Steve tem vagado, como se metaforicamente fosse um transporte que levou ele para diversos sonhos desde que ele começou a trabalhar nesse mapa. Meio simbólico, mas é o que mais fez sentido para mim. Então eu vou seguir com essa ideia. No dia 14 de janeiro de 2023, o Steve teve um pesadelo que era o único passageiro em um avião. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, até a hora que começou a escutar um barulho alto e sentiu o chão tremendo violentamente. Logo à frente, tinha uma tempestade enorme vindo em direção do avião, e nesse mesmo instante,
tudo começou a se desmoronar, com o avião descendo rapidamente e indo em direção a uma construção. O Steve fechou seus olhos e sentiu um impacto que fez ele acordar assustado, coberto de suor. Mais uma vez, um sonho que descreve muito bem o cenário. Chegando no aeroporto, eu dou uma passada perto do carro, pego algumas curas, dou uma olhadinha pra ver se tem escrito anda bem aqui, e realmente tem. E surpreendentemente, eu encontrei algo novo. Essa camisa com sangue pode ser pega e dá 200% de armadura. Realmente, a presença de sangue nos cenários é algo constante, mas essa foi a primeira vez que deu pra interagir com ele. Agora só resta o jumpscare no banheiro e... Pera... Não era pra ser um monte de demônio aqui? É chegada a hora de falar o maior erro que cometi. No início do jogo, você pode escolher a dificuldade. Como eu já tinha jogado uma vez, eu pensei em botar na maior dificuldade que existe, mas o que eu não percebi foi essa mensagem que aparece logo depois que você clica nela. Você tem certeza? Esse nível de dificuldade nem sequer é difícil. Esse mod inverte as dificuldades. Talvez ele queria passar aquela ideia de quem busca caminho fácil se ferra e quem está disposto a seguir um caminho difícil é recompensado, mas eu acho que ele só queria ser troll mesmo. De qualquer forma, por eu estar jogando na menor dificuldade, algumas coisas mudaram, como por exemplo, esses monstrinhos no lugar dos demônios do banheiro do aeroporto, a falta daquela criatura invisível na área da água e também ter nenhum monstro nas plataformas do céu, que era pra ter sido uma das áreas mais difíceis do jogo, porque além da ameaça de monstros fortes, você pode acabar caindo do mapa se der qualquer passo errado. Então daqui pra frente, considera que eu tô jogando na dificuldade média, que por sinal eu não coloquei na mais fácil, que de certa forma é mais difícil, porque eu fiquei com medo de conflitar com mais coisas da história, e que eu peguei todos aqueles itens que eu tinha deixado pra trás, tipo o vinho e o patinho de borracha. Beleza? Show? Então tá bom, bora continuar. Depois disso, é só avançar pro avião, apertar o botão na cabine do piloto, correr igual uma criança que apagou a luz do corredor e tem que voltar pro quarto, e pular do avião, que me leva de volta pra casa. Eu voltei pra sala pra ver se algo tinha mudado, comigo conseguindo 15 de 16 itens, e realmente mudou. Mesmo que ainda estivesse faltando um item no mundo espelho, esse quadro mudou de aparência e me mostrou que essa casa ainda esconde segredos. Uma das paredes da cerca pode ser aberta, e antes que você me pergunte, não tem como você abrir ela se não tiver coletado pelo menos 14 itens no jogo. Então nem adianta tentar contornar tudo que eu fiz pra ir direto nela. Eu fui esperando bastante coisa atrás disso. Algo enorme, confuso, talvez até uma batalha contra um chefe. Afinal, isso parece que está bem próximo do fim. Então eu realmente fui pego de surpresa quando encontrei só uma rua do outro lado. Por mais que fosse uma rua no meio da noite, estranhamente era um cenário relaxante. Eu não sei muito bem como explicar, mas pela primeira vez eu senti um momento de calma nesse mapa. Até que ele foi interrompido por um som à distância. Já teve espaços liminares, Shrek, Dream Pools, então não tô surpreso de ter mais uma referência aqui. Mas o que realmente me pegou de surpresa foi que essa referência é da música mais misteriosa da internet. Ela é uma música que até hoje ninguém sabe quem cantou, compôs, seu significado e até mesmo uma data exata de quando ela surgiu. Essa é uma ótima forma de tirar a calma desse lugar. Além de que... o carro bateu. Eu acho que chegamos até o destino dessa viagem dos sonhos metafórica que eu tinha falado. Ao avançar, eu me deparei com um posto de gasolina e, como vocês já devem esperar, no dia 7 de janeiro de 2023, o Steve sonhou que estava dirigindo até a hora que perdeu o controle e bateu o carro numa árvore. Depois de um tempo desmaiado, ele acordou com uma perna machucada e sangrando. Na busca por ajuda, ele adentrou a mata, seguindo uma luz e encontrou esse posto de gasolina. Por mais que ele parecesse aberto, não tinha ninguém lá. E para piorar, Steve jura que estava escutando algo vindo da mata, mas estava assustado demais para investigar. No final desse sonho, ele escutou um carro vindo de longe e se aproximou dele para pedir ajuda. E por sorte, era um táxi, para assim acordar de mais um sonho vívido. Seguindo essa linha de raciocínio, talvez o sangue presente em tantos lugares diferentes seja a representação da dor que o Steve está sentindo? Quem sabe? Isso vai acabar ficando em aberto porque eu não tenho muita ideia de como provar essa teoria. Ficaria muito no achismo e eu não gosto muito disso. Mas mudando de assunto, esse posto não é um lugar estranho. Não sei se vocês lembram, mas entre as fotos no drive do Steve tem uma com esse posto. E a legenda diz: desconhecido, parei para pedir direções. É um detalhe bem legal, mas vamos tentar se manter no jogo. Dentro do posto tem uma máquina que aumenta minha vida para 200%, e pode ser bem útil para caso eu tenha que enfrentar mais monstros. Que não vai ser o caso, não é? Pelo menos temos o último item que faltava, um controle de Atari, que ao pegar mostra a frase: é a minha vez, que remete à nostalgia. Na porta da direita tem um banheiro que parece bastante com o da casa, então da forma que as coisas são, a porta vai fechar, e quando abrir, eu vou estar em casa. Opa, peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Vai aparecer a casa? Oh, agora sim, isso, exatamente como eu falei. Antes de voltar pro mundo espelho e ver se algo tinha mudado agora que tenho 16 itens, eu quero testar uma coisa. Eu tinha falado que tinha uma passagem na casa brutalista que só seria possível acessar se eu desse um rocket jump, que ia dar um tiro de bazuca no meu pé pra me arremessar pra alguma direção com mais força. Na hora, eu não tinha essa arma, mas exatamente naquele mesmo lugar que eu achei o controle de Atari, tem uma bazuca, só que na versão do mundo espelho dele. Então eu vou dar uma pequena adiantada pra não quebrar o ritmo do vídeo mais pra frente, então
considera que eu tô com essa bazuca só pra poder explicar isso agora. Seguindo então, o problema agora é como que eu chego na casa brutalista e eu vou contar um segredinho pra vocês. Tinha uma foto no Drive apontando exatamente para esse lugar, e se eu clicar nesse botão, esse giz desenhado na parede fica à mostra, e atravessando ele, eu acabo na casa brutalista. Um segredinho bem interessante e ainda uma referência a Twilight Zone, e pra ser mais específico, o episódio 91, Little Girl Lost. Ou na tradução, Pequena Garota Perdida. Com a bazuca em mãos, basta correr e acertar um bom tiro para me catapultar até aquela saída. E fazendo isso, eu acabo nas backrooms. Por essa você não esperava, não é mesmo? Era impossível esse mapa fazer tanta referência a espaços liminares e toda essa parada da casa desaparecer e surgir com cômodos e não botar uma referência a backrooms. E pra quem não conhece, é todo esse conceito que quando alguém sai da nossa realidade, acaba parando nesse labirinto infinito com a aparência de um escritório velho. E ainda digo mais, essa não é a única forma de chegar aqui. Se você ativar um macete de no clip, que é a capacidade de se mover através de objetos sem respeitar a colisão deles, você pode acabar nas backrooms e tentar sair da casa. Eu tenho que aplaudir porque isso foi bem criativo. O problema é que você não está aí sozinho. Lembra daquela coisa que estava olhando pra gente na casa brutalista? Aquilo é um skin stealer, um monstro das backrooms, e ele está aqui pra te perseguir e me assustar cada vez que ele surge. Relaxa que acabar aqui não é o fim do jogo. Tem como você sair das backrooms. A partir do ponto que você surge no mapa, anda um cômodo pra frente, vira pra esquerda e anda até chegar nesse cômodo maior feito de madeira. Vira pra direita, avança até chegar na parede, vira mais 2 vezes pra direita nesse cômodo que parece um L, avança até chegar na parede de novo, vai pro cômodo da direita e depois pra esquerda, que você encontra a saída. Inclusive, tudo isso acaba nas escadas infinitas, justamente na porta que estava trancada. Tá vendo? Tem um pouco de lógica nesse mapa. Mas a casa brutalista ainda esconde mais segredos. Se você pegar a velocidade, você pode se jogar nos cômodos daquela outra construção. Em alguns casos, o cômodo pode estar vazio, ter um item ou ter uma televisão. E se você ligar ela na tomada, todas as TVs da casa principal também vão ligar. Só que isso não parece ser uma referência e também não é algo obrigatório para avançar no jogo, então eu não sei qual é o propósito disso, mas achei que seria legal mostrar para vocês. Por fim, o último segredo que eu encontrei é mais uma referência direta ao livro House of Leaves. Nesse cômodo, toda vez que você abrir essa porta, existe uma pequena chance de surgir algo novo que não existia nele antes. Um enorme corredor escuro e com certeza mexe bastante com o jogador. E eu vou deixar vocês terem um pouquinho dessa experiência. A ausência do som, ironicamente, torna tudo isso ensurdecedor. Nem os olhos e nem os ouvidos podem te ajudar agora. Alguns têm medo de estarem sozinhos. Outros de achar que estão. Perder a possibilidade de algo é a mesma coisa que perder a esperança. E sem esperança, ninguém sobrevive. Eu não sei se consegui passar o sentimento desse labirinto pra vocês, de toda essa mistura de confusão e a ausência de sentidos que ele coloca sobre o jogador. Eu cortei bastante essa cena pra fazer algo de um nível mais apresentável, mas eu passei 7 minutos e 36 segundos dentro dele, sem ter a menor ideia se eu estava indo pro lugar certo ou não, se eu estava progredindo ou não, ou se eu ia conseguir sair de lá ou não. E realmente, uma experiência que eu não quero repetir. Mas agora, vamos ver como essa história termina? Eu entrei no mundo espelho mais uma vez e fui até o quadro mosaico na parede. Como esperado, tinha algo diferente. Parecia uma passagem no meio do mato, e isso quer dizer que em algum lugar em todo aquele caminho que eu fiz, tem uma entrada da mata que leva para o meu destino.
Segui até o jardim para abrir a passagem secreta, só que na versão do mundo espelho. Fui com um pouco mais de atenção para encontrar a suposta passagem, mas acredito que ela vai estar na rua próxima daquele ponto de ônibus do lado do posto de gasolina, considerando que no sonho, o Steve disse que ouviu barulhos uma vez que ele entrou no posto de gasolina, que por falar nele, tá bem diferente. Nesse mundo o carro não bateu, mas por algum motivo tem ainda mais sangue dentro do lugar, e olha que eu nem posso entrar porque as portas estão bloqueadas, apesar de que eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Dá pra entrar pela porta dos fundos e ir no cômodo que eu achei o controle de Atari, e como eu já tinha mencionado, aqui você encontra uma bazuca, e com ela em mãos, eu sigo a estrada até a hora que me deparo com uma abertura na mata. É um pouco difícil de enxergar e o lugar fica bem escondido. S mais A? O que será que isso... Esse é um dos finais do jogo, mas ele parece tão incompleto. Essa praia de céu totalmente branco é nada mais que um cenário, como se isso fosse uma cena de um filme. O último registro sobre os sonhos de Steve diz o seguinte: eu não tenho mais medo do mapa estar se criando sozinho. Ele precisa de mim da mesma forma que eu preciso dele. O que me lembra de um sonho que eu tive outra noite. Eu estava em uma praia, olhando para a água tranquila e o grande oceano que ia até os limites da minha visão. Eu tentei molhar meus pés, mas não existia água, nem oceano. Era tudo uma ilusão. Eu fui percebendo que tudo era falso. Era como se tudo fosse uma peça de um ato só, e eu era um idiota que acreditou em algo tão grande. Mas não existia felicidade para ser encontrada. Eu andei pelo set apenas para descobrir que eu estava encarando o esquecimento. Esse era o próprio fim dos tempos. Sem felicidade, miséria, tristeza, apenas o vazio. Homens de fé dizem que o pós-vida é eterno, mas é possível manter a sanidade eternamente? Um dia, um mês, um ano, 2, 5, 10... É possível suportar cada momento remoendo os erros que cometi em vida? Ter esse sentimento angustiante por séculos, bilhões de anos e toda a eternidade? Eu desejei a morte, mas ela nunca veio. Os meus pensamentos sobre meus erros, inseguranças, arrependimentos e minha solidão. Em algum lugar, em outro sonho, existe uma versão de mim mesmo, aquele que eu tinha visto no espelho, sentado em uma praia real, feliz, sabendo que a vida é finita e não existe pós-vida, e que felicidade é encontrada nas pequenas coisas ao nosso redor e que podemos controlar. Com tudo que vimos até agora, como a história se apresenta, como o mapa se mostra pra gente e nos confunde, isso pode ser confuso e talvez você não acredite no que eu diga, mas tudo isso é uma história sobre amor, e é pra ser sentida e não explicada. Talvez eu não acerte minha teoria, talvez eu esteja errado quanto a ela, mas não seria eu se não tentasse. Toda essa história não existiu. Ela por inteiro é um cenário de e se tivesse sido assim? Para explicar isso melhor, vamos deixar essa minha versão presa no vazio branco e voltar para casa. Quando você junta todos os itens e desbloqueia a entrada secreta na cerca, tem um caminho diferente que você pode seguir. Você entra no quarto escondido atrás da estante de livros e faz a casa pegar fogo. Pega todos os itens queimados espalhados pela casa, segue para a casa brutalista e passa por todos os mapas que forem necessários até cair do avião e chegar nessa casa destruída. Nela, a porta de saída vai existir e por mais que a casa desapareça, a passagem secreta ainda tá lá. Todo aquele mapa com ruas e postos de gasolina dá espaço para esse túmulo com um QR Code. E essa é a imagem que ele esconde. Um obituário do Steve, que se encaixa perfeitamente ao lado do de Tom. Nele, diz que o Steve morreu no mesmo dia que o Tom. Fora isso, tinha alguns detalhes sobre sua vida, de como ele era na escola e como ele trabalha hoje com programação. Só que o que é mais importante é essa parte. Steven trabalhou os últimos 13 anos para a escola do distrito de Oswego, como parte da equipe de TI. Foi durante esse período que ele se reconectou com um antigo colega da escola que se tornaria sua alma gêmea e futuramente se casariam em 2020. Isso se conecta muito bem com a história de Tom. Ainda considerando que os dois morreram no mesmo dia, dá pra assumir que toda essa história de amor presente no jogo foi entre Tom e Steve, que por um horrível acidente, ambos teriam morrido queimados dentro de casa. E realmente, faz sentido, mas não é o que aconteceu. Algumas pessoas na comunidade acreditaram que Steve era um fantasma e estava esse tempo todo trabalhando no projeto e registrando no diário em seu pós-vida, mas tanto esse registro sobre a praia quanto os outros no diário indicam que ele está vivo. Em 29 de agosto de 2022, ele diz no registro que teve um sonho em que tanto ele e Tom eram crianças e estavam brincando em casa quando ela começou a pegar fogo. Rapidamente ele tentou fugir, mas não conseguia achar seu amigo no meio do incêndio, a um ponto que ele entrou em pânico e quando percebeu, estava do lado de fora da casa sozinho. Nisso ele acorda e diz que queria muito que tudo isso tivesse sido um sonho, mas ele sabia que era real. Em toda essa história por trás de My House, Tom foi o único que morreu.
Com tudo isso fora do caminho, a história é o seguinte: Tom e Steve eram amigos de infância e sempre fizeram mapas de Doom juntos. A vida foi seguindo e ambos foram crescendo a um ponto que deixaram de ser crianças e se tornaram adultos. Durante esse processo de maturidade, Steve percebeu que gostava de Tom, mas nunca teve a coragem de falar isso pra ele, e mesmo se tivesse agora, ele não conseguiria porque um incêndio acabou tirando a vida de Tom. Com Tom morto e Steve arrependido de não ter se confessado, ele coloca toda a sua tristeza em um mapa de Doom. Esse mapa começou sendo feito por Tom e era uma versão antiga de sua casa dentro do jogo. Mas quando ele morreu, seus pais passaram ele para Steve, e com ele em mãos, usando suas habilidades de programação, Steve começou a transformar ele em um mapa tributo para seu amigo. Nessa parte, realmente tem algo sobrenatural acontecendo. Da mesma forma que no livro House of Leaves, o mapa começou a crescer e se alterar por conta própria. Então existia a base do mapa criada pelo Tom, as mudanças recentes criadas pelo Steve, e várias alterações que o próprio mapa fez, se baseando tanto na tristeza que Tom sentia e escondia, quanto no remorso de Steve. Por mais que o mapa realmente seja algo que no decorrer da história assusta o Steve, ele é algo menor e completamente dependente dos sentimentos dos dois, tanto que ele serve apenas como um caminho que Steve tem que trilhar para descobrir se ele vai superar tudo isso ou morrer em suas mágoas. Esse inclusive é um conceito de casa assombrada bem legal, que por sinal eu já comentei em outro vídeo. Por conta dessa natureza do mapa, ele acaba lotado de itens que remetem aos dois e até mesmo a um possível relacionamento entre eles. Qualquer coisa que remete a um relacionamento, se casar ou coisas desse tipo são falsas. Nada mais que a imaginação do Steve levando ele para caminhos que poderiam ter acontecido caso ele tivesse tido coragem antes e confessado para Tom. O próprio obituário dele é algo inventado. Isso seria representando um possível futuro caso ele estivesse morando com Tom, que é bem provável que nele ambos teriam morrido queimados nessa casa. Eu ainda vou longe para dizer que até mesmo o obituário do Tom seria algo feito pelo Steve, onde a única verdade ali é que Tom morreu em um incêndio, e todo esse papo envolvendo se apaixonar por alguém que ele estudou junto na infância ser nada mais que uma grande mentira criada pelo remorso de Steve. O próprio cenário do hospital, que é a nossa segunda chance quando morremos no jogo, é a representação do desejo de uma outra oportunidade de confessar seus sentimentos. Mas se Steve não confessou até agora, ele não teria confessado no futuro, mesmo se Tom ainda estivesse vivo. E ele sabe disso no momento em que o monitor cardíaco da sala indica que Tom está morto, mesmo sendo nessa segunda chance. Mas então, fica uma última pergunta sem resposta. Quem é Ana? Durante toda a história houve menções de uma mulher, inclusive também houve menções envolvendo parto e crianças, mas de uma forma bem sombria, onde sempre acaba em desastre, como por exemplo o bebê não sobrevivendo ao parto. Indo por eliminação, no início eu acreditava que ela seria a esposa de Tom, mas se esse for o caso eu acho que teria alguma menção dela mais direta. Depois, achei que ela poderia ser Ved, alguém próximo de Steve que tinha as contas do drive dele e postou tudo na internet. Mas não faz sentido, considerando que se ela fosse alguém próximo assim, ela não teria escrito no final do post apenas "Sinto saudades, Tom". Ela teria escrito "Sinto saudades, Steve e Tom". Por fim, naquela árvore antes da praia, tem um coração com S mais A escrito nele, que seria de Steven e Anna. Algumas pessoas falaram que poderia ser Steven e Allord, que é o sobrenome de Tom, mas eu não acho que alguém próximo assim chamaria o amigo pelo sobrenome, ainda mais considerando que em todos os registros ele chama Thomas apenas de Tom. Inclusive quando você entra na praia e pega esse final ruim, o coração está pela metade, sem o A, e eu tenho duas interpretações para isso, e ambas se baseiam nesse registro. Feliz Dia dos Namorados para a única pessoa que eu sempre amei. Por um curto período de tempo, você trouxe felicidade para essa dolorosa existência chamada de vida. Eu espero que possamos estar juntos algum dia. No meio tempo, estarei procurando por alguém que possa ser o raio de luz na minha vida que você foi. Ana pode ser esse novo raio de luz. Alguém novo que entrou na vida de Steve, mas eu acho que também essa não é a resposta certa. Na verdade, tudo que eu falei poderia ser o correto, mas eu acredito no seguinte: Steven e Anna eram amigos de infância. A vida foi seguindo até o ponto que ambos cresceram, e Anna mudou seu nome para Thomas para se sentir mais como ele é de verdade. Por mais que várias mudanças tenham acontecido, Steve nunca deixou de amar seu amigo. Um detalhe que ajuda nessa teoria é que no banheiro do aeroporto vemos esse remédio no chão, que é o mesmo remédio que vemos ao lado de Tom quando temos nossa segunda chance. Quando entramos no banheiro pela primeira vez, a placa indica que é o banheiro feminino, mas ao sair, temos o masculino. O que é uma mudança bem pequena, mas que eu acredito ter significado. O aeroporto em si pode representar essa transição na vida de Tom. Se acreditarmos um pouco na história dita pelo Steve, ambos teriam se separado por algum tempo para seguir sua própria vida e teriam se reencontrado depois. Nesse tempo, Anna poderia ter se conhecido melhor e consequentemente mudado de nome. Lembra daquela mensagem de "Me ajude, Anna", que tem escrito aqui? Isso pode ser na verdade "Me ajude, Anna", como se tivesse sido algo escrito por Anna, que pode ser uma forma de mostrar que Tom já sofre há muito tempo desses problemas na sua cabeça. Por fim, eu tentei procurar entre as fotos deles no Drive para ver se encontrava alguma coisa dos dois quando mais novos, e curiosamente, eu não encontrei nada muito preciso. A maioria das fotos mostra um grupo de pessoas, com meninos e meninas, que nem dá pra saber quem é quem. Inclusive tem uma foto tanto da equipe feminina quanto da masculina de cross country.
que era algo praticado pelos dois quando mais novos. Só que não faria sentido ter uma foto da equipe feminina se naquela época ambos faziam parte da equipe masculina. Claro, visando que esse álbum é focado nos dois. E a última foto é desse menino com uma bicicleta. Dá pra perceber que metade da foto está tampada, e considerando que esse é um álbum de fotos envolvendo os dois, pode ser que seriam eles tirando fotos juntos. Mas seguindo a lógica do mistério dessa história, não faz sentido a única foto com apenas os dois estar tampada, a não ser que o propósito seja causar confusão, com essa foto propositalmente mostrando Steve e escondendo a aparência de Tom quando mais novo. Colocando um ponto final em tudo isso, a letra A, em essa mais A, remete a Tom. E nesse final, Steve não quer desenhar ele na areia e aceitar sua paixão como uma memória. Ele insiste nesse doloroso remorso e nesse final ruim de uma praia falsa no meio do vazio. Mas eu não joguei tudo isso pra pegar esse final horrível. No momento que eu cliquei naquela madeira com o coração, a porta pra praia falsa se abriu e um monstro surgiu atrás de mim e acabou me fazendo entrar nela sem querer. A criatura é um Archvile, que é um monstro padrão de Doom, mas esse em particular é feito para ser diferente. Por toda sua textura ser apenas uma cor preta, fica muito difícil de distinguir sequer que bicho é esse. Fora que o ambiente em si também não ajuda. Não importa quantos tiros você der, ele não vai morrer, e enquanto tiver visão de você, ele vai conseguir te atacar, e ainda por cima vai te seguir pra qualquer lugar, exceto pra fora do mundo espelho, que é exatamente pra onde eu vou estar indo. Porque se existe uma praia falsa aqui, com certeza tem uma de verdade nos esperando no outro mundo. Mas eu nunca disse que não teriam outros problemas. O mapa inteiro está lotado de monstros, e não aqueles de antes, mas sim vários dos monstros mais fortes de Doom. O único lugar que eles não entram, e você pode ter um pouco de paz, é o sótão, que curiosamente, ao olhar no espelho, você consegue ver aquele monstro que me perseguiu agora há pouco, só que dessa vez com uma forma mais fácil de se identificar. Aqui ele parece que perdeu aquela aparência intimidadora e confusa, dando espaço para algo mais melancólico. Como se ele estivesse lamentando por algo. Por conta dele aparecer exatamente no lugar do enfeite de Natal, tem uma referência que eu não concordei muito com a comunidade, mas aos poucos ela foi crescendo em mim. Isso seria uma referência ao Fantasma do Natal Futuro, de A Christmas Carol, um livro de Charles Dickens. Com certeza você já viu uma paródia dessa história, que é aquela que envolve o protagonista receber uma visita de 3 fantasmas que vão mudar a forma que ele vê o Natal, sendo que o fantasma do futuro acaba sendo o próprio ceifador. Sabe, aquela figura com um manto escuro, foice, que leva a alma das pessoas. Mas não deixe essa referência fazer você esquecer que a situação tá horrível. Tem muitos monstros lá fora, e certamente vai ter no caminho até a praia. Tudo isso vai ser muito difícil. Eu não vou poder levar muitos ataques, não vou conseguir matar todos por não ter munição suficiente, e um movimento errado sequer pode me fazer parar e ser destruído por eles. Como eu disse, esse caminho não vai ser uma coisa fácil. Mas usando as palavras do próprio Steve, é preciso lutar para conseguir ser feliz. Todos os segredos foram descobertos. Esse, de forma otimista, é o que eu acredito ser o final verdadeiro do jogo. Steve aprende a deixar Tom pra trás com uma boa memória, mesmo que ele tenha arrependimentos, mas isso tudo não importa. O destino não é importante. O que mais vale nessa história é a experiência, sentir a confusão, o remorso e o amor. Quase como se fosse uma ironia, tem uma frase do livro House of Leaves que descreve muito bem esse momento. Da mesma forma que a palavra patience, ou paciência, a palavra passion, ou paixão, tem a mesma origem no latim, pati, que não significa fluir com exuberância, mas sim sofrer. O medo de ter os sentimentos negados realmente é algo que machuca, mas assim que é a vida. Muitas coisas vão dar certo e errado e você aprende com isso. Mas a dor de nunca ter coragem pra fazer algo, como confessar o amor, é algo que dói muito mais. E é muito difícil correr disso. Se você quer falar algo pra alguém, não deixe isso pra depois. Talvez ela não esteja presente pra ouvir. O caminho do arrependimento é difícil, cheio de escolhas e cheio de dúvidas. Mas no fim, o Steve passou por ele e pôde guardar essa memória nas areias de uma linda praia. E por falar em caminhos difíceis, no final, eu não matei o cachorro.
march into the past. Moments pass, just like that, they're gone. The river always finds the sea, so helplessly, like you find me. We are paper boats floating on a stream, and it would seem we'll never be apart. I will always find you, like it's written in the stars. You can run, but you can't hide. Try, like the moon that makes the tides. That silent guide is calling from inside. Pull me here and push me back. It's everywhere, hanging in the air. We are magnets pulling from different poles with no control. We'll never be apart. I will always find you, like it's written in the stars. You can run, but you can't hide. Try. I will always find you. I will always find you. Busted! And remember, respect is everything.
Machine health. Armor. Oh my god! Machine gun. There's a 1028 in Northeast Alabama. Suspect last seen in West Babylon. Busted! And remember, respect is everything. It's my favorite! If you like... And remember, respect is everything. Rocket launcher. We got a 1091 in East Babylon.
Machine health. Armor. We got the 1091 in South Babylon. Suspect last seen in Central Babylon. There's a 1024 in Central Babylon. Machine gun. There's a 1024 in Central Babylon. Suspect last seen in Central Funabaki. Job complete. Unconditional love, straight from the bottom. Gee, why have three wishes when you only need one? There's friends. Dating friends. I tell you, cops, they're everywhere these days. Aconteceu cerca de uma hora em que as filmagens começaram a ser produzidas. O colega de Irving, o homem que estava por trás das câmeras, seguiu as regras de filmagem e capturou o exato momento em que o caçador foi atacado. Desesperado então, ele esperou o animal se afastar do corpo e tentou realizar uma ressuscitação cardiopulmonar. E o mais bizarro de tudo isso é que um segundo cinegrafista continuava filmando as imagens do incidente. Irving foi declarado morto pelos paramédicos segundos após a chegada deles. E segundo os relatos, suas últimas palavras foram: "Eu estou partindo". As imagens resultantes foram entregues às autoridades de Kingsland, que em suas confirmações, os mesmos devolveram à família de Irving, que por sua vez, destruiu todas as filmagens possíveis.
Quando perguntado ao seu colega que filmou todo o ocorrido em relação aos sentimentos e a possibilidade de que as imagens fossem um dia transmitidas, ele disse que espera que essas imagens nunca sejam divulgadas publicamente, em respeito à família do caçador. Ele também revelou que não possui mais as gravações e suspeita que não tenha mais cópias disponíveis, e todo o fatídico incidente se tornou basicamente uma lost media. O vídeo de Brandon Lee é uma filmagem feita durante o filme O Corvo, de 1994. Tudo aconteceu em uma das cenas que estavam sendo gravadas naquela noite. No enredo da gravação, o personagem de Brandon Lee deveria entrar em um apartamento e descobrir que sua namorada estava sendo espancada por 4 membros de uma gangue. E quando ele entrasse nesse apartamento, ele seria baleado com um revólver carregado com balas de festim. E após isso, os personagens iriam tirar a vida da protagonista. A filmagem da cena ocorreu como planejado, no entanto, ficou evidente que algo havia dado errado, porque Brandon Lee não se levantava do chão. E acontece que o protagonista do filme faleceu devido aos ferimentos causados por uma bala verdadeira que perfurou o seu abdômen e danificou vários dos seus órgãos internos, além de que a bala ficou alojada em sua coluna vertebral. A arma que estavam usando para filmar a cena deveria conter balas de festim, mas em vez disso, havia um projétil de um calibre .44. Sua morte foi filmada pela câmera, e aparentemente o material filmado foi destruído sob a insistência do diretor. No entanto, alguns dos cinegrafistas afirmam o contrário, incluindo um deles que chegou a afirmar que possui uma cópia das imagens da morte. Porém, essa filmagem nunca foi disponibilizada em nenhum local. Então fica um mistério se realmente alguém possui essas filmagens nos dias de hoje ou se tornou um conteúdo perdido também. O filme Him foi um filme para adultos lançado em 1974. O filme ficou conhecido por sua misteriosa trama e temática, já que trata-se de um filme adulto homossexual sobre Jesus Cristo, e até os dias de hoje não foi relatada a existência de nenhuma cópia conhecida. E há várias dúvidas se um dia será disponibilizada uma cópia desse filme. A única informação disponível são algumas imagens promocionais em jornais e 2 imagens, uma pertencente ao filme e outra da qual não se sabe se pertence ao filme ou aos arquivos de pós-produção. Vale ressaltar que o filme foi exibido em cinemas de cidades como Chicago, Nova York e Boston. O raio em bola se refere a um fenômeno elétrico atmosférico não explicado e potencialmente perigoso. Trata-se de relatos de objetos esféricos luminosos que variam de tamanho, desde o tamanho de uma ervilha até vários metros de diâmetro. E embora geralmente sejam associados a tempestades elétricas, o fenômeno dura consideravelmente mais do que a fração de 1 segundo de um raio. 2 relatos do século XIX afirmaram ver essa mesma esfera em seus tempos. Porém, essa esfera chegou a explodir, deixando um cheiro de enxofre. Os cientistas têm proposto muitas hipóteses sobre os raios globulares ao longo dos séculos, mas os dados científicos sobre eles ainda são escassos devido à sua baixa frequência e imprevisibilidade. A presunção de sua existência depende de avistamentos públicos relatados, que produziram descobertas inconsistentes devido à falta de dados confiáveis. Então, a verdadeira natureza dos raios globulares ainda permanece desconhecida. A Ilha Bermeja é uma ilha fantasma que é indicada em vários mapas e documentos históricos como estando a mais de 100 km da ponta noroeste da península de Yucatán, no mar territorial do México. No entanto, pesquisas recentes realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México demonstram claramente que a ilha em questão nunca existiu e que foi simplesmente um erro cartográfico que persistiu ao longo de vários séculos. Isso ficou evidente e indiscutível por um bom tempo. No entanto, muitos gostam de mencionar que a ilha realmente existiu, pois foi localizada em obras de diferentes nacionalidades por mais de 4 séculos. Não teria como ser apenas um erro, e muitos acreditam que ela desapareceu no início do século XX, sem qualquer explicação. Mas as causas mais plausíveis do seu desaparecimento variam desde mudanças climáticas na região e até teorias mais completas que sugerem que ela foi intencionalmente removida. Os OVNIs sempre foram um grande mistério no mundo. Em 2021, os serviços de inteligência dos Estados Unidos divulgaram um grande relatório sobre esses objetos.
no qual não descartaram a possibilidade de serem naves extraterrestres, mas também não encontraram evidências para confirmar sua existência. Nesse contexto, foram investigados 120 casos de aparições de misteriosas naves aéreas observadas entre 2004 a 2015, no qual alguns desses fenômenos aéreos foram testemunhados por pilotos a oeste de São Diego. Eles descreveram um comportamento errático vindo de um objeto em forma de pílula, cujas luzes desafiavam as leis da física. Os responsáveis pelo relatório admitiram serem incapazes de explicar esses fenômenos e também não têm evidências que permitam comprovar que se tratam de veículos extraterrestres. A história da gárgula de Frank Shaw é um relato feito por um funcionário da NASA, que teve um encontro com o que pode ser descrito como uma gárgula de cor negra e aparência malévola. Esse evento atormentou Frank pelo resto de sua vida, e embora tenha se recusado a contar a história inicialmente para evitar de ser rotulado como louco, foi em 2004 que sua filha entrou em contato com um renomado criptozoólogo e contou sua versão do que aconteceu. De acordo com ele, em um dos prédios do centro espacial havia uma figura semelhante a uma gárgula de cor negra e traços desumanos. Frank a descreveu como sendo completamente negra, com uma capa sobre os ombros. Mas ao examiná-la mais de perto, ele percebeu que não era bem uma capa, mas sim membranas, como as de um morcego. A criatura, seja lá o que fosse, olhava de volta para ele de sua posição com um interesse predatório. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade para Frank, a gárgula abriu suas asas com um som semelhante a um estalo e subiu aos céus. E isso foi o suficiente para tirar o homem de sua paralisia nervosa. Ele aproveitou o impulso da adrenalina para entrar no seu carro e sair em alta velocidade do estacionamento, com a ideia de que talvez a criatura estivesse perseguindo ele por alguma razão. A história de Frank chegou aos ouvidos de um oficial da NASA, que ordenou que Frank fosse interrogado por membros da segurança. E essa equipe se certificou de informar a Frank que a melhor coisa que ele poderia fazer por si mesmo e sua família era permanecer em silêncio sobre o assunto. A morte de Edgar Allan Poe foi um dos maiores mistérios de sua época, porque de acordo com alguns testemunhos que foi preservado, Poe foi encontrado na rua em frente a uma taverna em um estado delirante por um jornalista da época. Ele foi encontrado caído em esgoto, vestindo roupas estranhas, visivelmente rasgadas e diferentes das que ele costumava usar normalmente. Algumas das teorias mais difundidas sugerem que seu alcoolismo prolongado o havia colocado em uma situação difícil, a ponto de que qualquer uma de suas recaídas poderia ser a sua última. Outras teorias médicas mencionam hipoglicemia, suicídio, até mesmo conspirações de homicídio. Não existem documentos médicos que descrevam o estado do corpo de Edgar Allan Poe no momento da sua morte. Portanto, não é possível afirmar nem negar o uso de substâncias ou algo semelhante. O pé grande é uma criatura mitológica com a aparência de um primata bípede e grande, e segundo lendas, habita na região noroeste do Pacífico na América do Norte. Ele tem a aparência de um primata de grande porte que anda a pé, assim como os humanos, e possui pelos em todo o corpo. De acordo com as descrições, podem ser pretos, marrom ou até mesmo marrom avermelhado. Ele tem uma altura de 1,83 a 2,13 metros de altura. E pesa cerca de 160 quilos, com ombros largos e uma estrutura robusta. Algumas testemunhas também afirmam que ele tem uma cabeça pequena, pontiaguda e baixa. Suas pegadas são enormes, porém semelhantes às de um pé humano. E seu nome surgiu, obviamente, pelo tamanho de seu pé, que podem medir de 38 a 45 centímetros de comprimento. O mesmo possui 5 dedos, e apesar de todas as histórias, a comunidade científica afirma que as provas existentes não são suficientemente convincentes e geralmente são consideradas como resultado de mitologia folclórica ou algo assim, em vez de se tratar de um animal real. Além de que, devido à falta de evidência física e também ao número de avistamentos, seriam necessários várias espécies vivas para manter uma população capaz de se reproduzir, o que não é o caso. O Dr. No é o apelido dado a um suposto serial killer americano, e acredita-se que o mesmo serial killer foi responsável pelo assassinato de pelo menos 9 mulheres e meninas em Ohio entre 1981 e 2004. Suas principais vítimas eram profissionais do sexo que atuavam em estacionamentos e paradas de caminhões. Durante o curso da investigação, a polícia entrevistou centenas de prostitutas, cafetões, funcionários de postos de gasolina e caminhoneiros na tentativa de encontrar testemunhas e identificar o criminoso. Mas até hoje nada a respeito do homem foi identificado. Dr. No se tornou um mistério.
O lobo da Tasmânia é uma espécie extinta nativa da Austrália, Tasmânia e Nova Guiné, e acredita-se que essa espécie foi extinta no século XX, e nesse caso, a intensa caça que era incentivada por recompensas foi a principal culpa da sua extinção. Mas outros fatores podem ter contribuído, como doenças e a ocupação de seu habitat por humanos. E apesar de ser oficialmente classificado como extinto, ainda existem relatos de avistamentos, embora nenhum deles tenha sido conclusivamente comprovado. Atualmente existe um programa com o objetivo de recriar essa espécie e trazer de volta à existência, com base no material genético de seu parente vivo mais próximo, que é um pequeno marsupial carnívoro chamado lunar de cauda espessa. As células desse animal fornecem um mapa de DNA que pode ser modificado para se assemelhar com o lobo da Tasmânia. O último exemplar conhecido morreu em 7 de setembro no zoológico de Hobart, na Tasmânia, e ele foi capturado em 1933, e sua morte foi cercada de polêmica, já que alguns especialistas alegam negligência, porque ele ficou completamente exposto do lado de fora do seu abrigo durante um dia. E tudo isso com a temperatura muito alta durante o período do dia, e a temperatura ficou muito frio à noite. Durante a noite que o bicho infelizmente morreu, por conta do intenso frio. A misteriosa máquina de refrigerantes da Capitol Hill era uma máquina de venda de refrigerantes com a temática da Coca-Cola, localizada em Washington, nos Estados Unidos. Ela esteve em funcionamento pelo menos desde o início da década de 1990, até seu desaparecimento em 2018. No entanto, a dúvida surge quando se trata de descobrir quem abasteceu a máquina por tanto tempo e como as bebidas eram obtidas, já que eram latas raras que normalmente não estavam disponíveis nos Estados Unidos ou não circulavam desde a década de 1980. O proprietário do estabelecimento mais próximo da máquina, o serralheiro, afirmou não ter conhecimento de quem a operava, e até hoje ninguém sabe quem foi o responsável esse tempo todo por essas máquinas. O Homem-Elefante foi o cidadão inglês que se tornou famoso devido às deformações que possuía desde 1 ano e meio de idade. Joseph Merrick passou vários anos em feiras e exposições de fenômenos, encontrando paz apenas em seus últimos anos de vida. E apesar da sua doença, ele se destacou por seu caráter doce e educado. A maior parte de sua vida foi considerada como não tendo uma inteligência notável, mas em seus últimos anos, ele demonstrou ter uma inteligência acima da média. Ele sofria de síndrome de Proteus, representando o caso mais grave conhecido até o momento. Na manhã de 11 de abril de 1890, aos 27 anos de idade, Joseph foi encontrado morto em sua cama. Não há uma razão clara de como isso aconteceu, mas segundo algumas histórias, ele morreu por asfixia ao adormecer. Sua cabeça era enorme e ele só conseguia mantê-la erguida com muito esforço. E para você ter noção, o peso e o tamanho o impediu de dormir deitado, obrigando ele a sempre dormir sentado, ou em uma posição especial. Do contrário, as deformidades comprimiam sua traqueia e dificultavam gravemente sua respiração. A história dos camelos fantasma começa em 1857, quando cerca de 72 camelos chegaram aos Estados Unidos e foram colocados para trabalhar no transporte de suprimentos no sudoeste. No entanto, embora os camelos tenham se mostrado aptos para viajar pela região, seus comportamentos eram bem complicados, porque eles tinham o hábito de assustar os cavalos e a mania de vagar durante a noite, o que fez com que os camelos deixassem de ser usados para realizar o transporte. Mas mesmo assim, eles continuaram sendo usados até o início da Guerra Civil. Depois disso, eles foram vendidos em leilão ou soltos no deserto. E durante anos, alguns camelos selvagens foram avistados vagando pelo deserto, especialmente no Arizona. Em 1907, um garimpeiro relatou ter visto 2 camelos selvagens em Nevada, e outros relatos continuaram chegando esporadicamente. Em abril de 1934, foi oficialmente relatado que o último camelo americano havia falecido. No entanto, até hoje, existem muitos avistamentos e testemunhas que juram ter visto esses animais em território americano. As chamadas de Charles Peck foi um evento que ocorreu em 2008, mais precisamente em um acidente de trem em Chatsworth, na Califórnia. E esse foi o acidente ferroviário mais mortal do país, resultando em um total de 26 mortos e 135 feridos. E entre as vítimas estava Charles Peck, um homem de 49 anos que estava indo para Los Angeles para uma entrevista de emprego, mas que não conseguiu evitar a tragédia e perdeu sua vida no acidente. Só que o que torna tudo isso estranho é o que aconteceu nas horas seguintes à colisão. Cerca de 35 chamadas foram feitas do celular de Charles para seus amigos e familiares, embora eles tenham ouvido apenas uma estática em vez da sua voz, e pensaram que talvez ele estivesse preso nos destroços do trem e muito ferido para falar. O resgate das vítimas presas nos vagões foi uma operação complexa e demorada.
e os bombeiros e a polícia usaram o sinal do celular de Charles para tentar localizá-lo. No entanto, as chamadas pararam por volta das 3 da manhã do dia seguinte. Uma hora depois, a equipe de resgate finalmente encontrou Charles, mas para o desespero de sua família, ele se encontrava morto. No entanto, quando os médicos examinaram seu corpo, perceberam que não havia como ele ter sobrevivido por muito tempo. Ele tinha morrido assim que houve a colisão do trem. Então, como ele poderia estar fazendo chamadas telefônicas específicas para seus entes queridos se ele já não estava mais vivo? O Homem que Cai é uma fotografia de um homem caindo das torres gêmeas do World Trade Center durante os ataques de 11 de setembro na cidade de Nova York. O homem na imagem ficou preso nos andares superiores da torre norte e caiu em busca de segurança ou pulou para escapar do fogo e da fumaça. A fotografia foi amplamente criticada após a sua publicação nos meios de comunicação internacional, e os leitores a rotularam como perturbadora, fria, macabra e sadista. No entanto, ao longo do tempo, a foto ganhou reconhecimento como uma obra de arte. Inicialmente, a pessoa fotografada foi identificada como Norberto Hernandes, mas posteriormente a família dele afirmou que não se tratava dele. Então a identidade da pessoa na foto continua sendo um completo mistério. O incidente de Max Redrum foi uma interceptação de sinal que ocorreu em Chicago na noite de domingo, dia 22 de novembro de 1987. E até hoje, essa interceptação é considerada a invasão de transmissão de televisão mais inquietante da história. Tudo aconteceu durante um segmento esportivo da TV, quando a tela ficou preta por 15 segundos, e quando voltou, apareceu uma figura misteriosa, uma pessoa vestida com um terno e gravata, usando uma máscara do Max, um personagem conhecido da televisão na época, usando um óculos de sol. E a imagem, que parecia ser pré-gravada, oscilava de forma estranha, com um zumbido e um ruído semelhante a uma estática. Essa inserção durou 28 segundos, até que os engenheiros do canal conseguiram mudar a frequência do seu estúdio. Após isso, às 11h15